Okay, now today is the June 14th, right? July, August, September, October. If this passage continues, the exam will be on October, no? 4 months. Yesterday also that in the parliament, they said that they will reconsider the decision. It depends on the result releasing date of 2021. දැන් ඕක හෙට රිලීස් වුණත් ඒ ළමයිට වෙලා මදි. Therefore you may have few more days rather than October sometimes, but අපි හිතමුකෝ ඔක්ටෝබර් නෙමෙයි ඩිසෙම්බර් වුණත් වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවනේ මාර ලොකු වැඩක් වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල වැඩ කර යන ළමෙක් විතරයි යම් කිසි තැනකට එන්නේ. Right? Now we have started this journey on last June, right? June, again, now we are up to the last unit 40, right? I'm always telling that unit 14 is the AB decide. You can't obtain an A pass without this unit. මේ වැඩ කරපු ළමයෙක්ට දැන් හොඳටම වැඩ කරත් මේ යුනිට් එක නැතුව ඒකක් ගන්න බෑ, because this unit carries 5 to 6 MCQs. දැන් MCQ 5ක් 6ක් හරියට ගහ ගන්න බැරි වුණාම 40ක් ගන්න බෑ, right? Now if once you classify this unit part A, B, C and D, finally ඒ වගේ අපි කොටස් කිහිපයකට බෙදමු මේක. It contains in this part A 9 industries, right? In 2019 2019 පුතේ අපිට ආවේ මෙයා for the question number 10 part A. In 2020 it was this one. In 2021 mix of these three. Now in 2022, this year also, definitely it will be a mixed question. Definitely sodium carbonate should be there. If sodium carbonate is there, sodium has to be there. Sodium hydroxide has to be there. If sodium hydroxide is there, soap should be there. If soap should be there, biodiesel production can be there. Right? You can deduce විසිදෙකේ තියෙන්න පුළුවන් ඒවා තමයි ඔය ටික. For the question number 10. මෙයා ඉන්න පුළුවන් පුතා in that mixed question. I can confirm once the exam is closer. Therefore, nothing to worry. You can obtain full marks. දැන් ඒක ගන්නේ නැත්තේ මේ resource book එක හරියට read කරන්නේ නැති නිසා. Now today onwards, I will guide you to get the full marks. If you are my student, you must get total 12 marks for this environmental chemistry, including the MCQs. කතා කරන්න එපා. අද ඉඳන් හරියට මේ පාඩම තව මාසයක් දෙකක් ඉගෙන ගත්තත් මම මේ කියන වැඩ ටික හරියට කරොත් ඒ ලකුණු 12 ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉරහඳ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් chemical kinetics පාඩම මම කරලා ඉවර කරලා past papers උත් කරලා ඔක්කොම කරලා ඒත් මට කියන්න බෑනේ ඔයා මේකට full marks ගනී කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක පුතා brain needed other than my dedication. But for this brain එකක් තිබ්බත් නැතත් මේක ටිකක් practice කරොත් මම කියන ටික
මේකට අදාළ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් කියන එක 100%. right? පුතා 9 දැන් මේක කරන්නේ ක්‍රම මේ තුනක් තියෙනවා. live recordings කොහොමද කරනවා until July කීපයකට. pre-recorded sessions තියෙනවා මේ star marks දාලා තියෙන ඒවට. YouTube channel එකේ තියෙන ඒවා තමයි මේ capital Y කියන දාලා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. right? එතන මොකද මේවා nothing. ඒවා බලලා මම කියන දේ note එක හදාගෙන විභාගෙට ගිහිල්ලා වැඩේ කරන්නයි තියෙන්නේ. බලමු අපි අද අපි DAW process එක අද කරනවා. දැන් මෙයා caustic soda soap solvay Haber Oswald contact. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් දැන් මම කියනවා නම් මේක මෙයා විතරක් එන්න පුළුවන් කියලා. That is for the essay more probable, but for the MCQs all of the things will definitely come because these questions are coming to 30 to 50 questions more often. I will show you. So වැඩිපුර ඉන්නේ 30 50ට. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම resource book එකේ තියෙන sentences මම highlight කරන ඒවා ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒවා එහෙම automatically ඔළුවට යන්නේ නෑ පුතේ. දැන් මේ කෙනෙක්ට DAW process එක මේමයි කියලා කියත හැකි. මාර වැඩක් නෙමෙයි ඕක. හැබැයි පුතේ මේක මතක තියා ගැනීම තමයි අමාරු. අපි ඒකට one page notes හදන්න ඕනේ industry 9ට. one page note හැබැයි ඒක මේ ආවට ගියාට බෑ. That note should contain all the necessary points that you should learn, you should take from the resource book. The resource book එක හැර වෙන මුකුත් බලලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඉස්සර නම් පුතා before the resource book we can read the the industrial chemistry book of Professor Sudanta Liyanage. That is the major book that time, and also we can read the teacher's guide. ඒ ටික තමයි අපිට තිබ්බ ඉස්සර. දැන් මේ resource book එක ආවට පස්සේ පුතා මේ පාඩමේ තිබ්බ අද වෙනකන් තිබ්බ MCQ තිබ්බා 2019 ඉඳන් 20 21 MCQ 4 5 10 16ක් තිබ්බා. මේ MCQ 16 2019 වල 5යි 2020 වල 5යි in 2021 it was 6 MCQs altogether 16 in the new syllabus. ඔය 16ම තිබ්බේ resource book එකේ sentences වලින්. ඉතින් කතාවක් නෑ වෙන ඔයා වෙන මොනවා බැලුවත් වැඩක් නෑ resource book එකට familiar වෙන්නේ නැතුව. මම මේ බෝඩ් එකේ මේක මේ DAW process කියන්නේ මේම කියලා විස්තර කරාට සත පහකට වැඩක් නැහැ. We have to read the resource book. Right? Right. Now these are the 9 industries. Question number 10A එකට තමයි methanic එන්නේ. Right? Now polymer and plastic rubber. Uday in this 2022 definite 1 MCQ එනවාම තමයි. එසේ එන්නේ නැහැ. ඒතර මේ polymer වලින් එන්නේ එක MCQ එකයි. ඒකත් එන්න පුළුවන් පුතා මේ rubber plastic කොටසේ තියෙනවා new syllabus points කිහිපයක්. ඒවා පුතා record කරපු videos තියෙනවා. ඒක bundle course එකේ link එක දාන්නම්. හිමීට අරගෙන බලන්න මේ තරු ලකුණු දාලා තියෙන ඒවා. එතකොට 1 2 3 4 5යි 6ක් තියෙනවා pre recording courses. මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේ මාර ඔළුව වෙහෙසන්න දෙයක් නැහැ. තර්ක කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ recordings වල resource book එක read කරලා past paper questions ටික කරලා probable questions ටික කරලා notes ටික highlight කරලා පිළිවෙලට ඇති. ගොඩක් අය බලන් තියෙනවා මං හිතන්නේ. ගොඩක් අය අරගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට. ගත්තේ නැති අය ඒ ටික purchase කරන්න මම links අරගොල්ලන්ට මේ ACE academy එකට දාන්න කියනවා මේ කොටසට. පුතා මේකෙන් අනිවාර්යෙන් එන එක MCQ එකයි. ඒ MCQ එක එන්න පුළුවන් PDF එකකුත් මම one page PDF එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක read කරන හැටි උගන්වන්නේ මෙතනදී. Entire resource book will be read as well as I have prepared a short note for that. Also it is in here. MCQ එකක් තමයි මේ පාරේ එන්න ඕනේ. Plant resources ගත්තාම පුතේ vinegar production, ethanol production, essential oil production, biodiesel production. Biodiesel තිබ්බ පුතා 2019 වල. 2019. මෙයා තිබ්බ 2021 වල.
for the essay. I'm not referring to the MCQs now. I'm referring to the essays. Question number 10 එක. ඒතර biodiesel ආයෙත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේව කාලෙකින් ආවේ නෑ පුතා. But in 2021 there's a MCQ which contain all these four in the same question. I mean, I think question number 36 or 7. ABCD question එකක මේ හතරම දාපු question එකක් තිබ්බා. එතකොට මේවායේ ඒවා read කළා නැත්නම් ලකුණු ගන්න බෑ. You should need the idea as well as the statements from the resource book. එතකොට මේක තියෙන්නේ කටපාඩම් කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මේකට මාත් එක්ක මේක follow කරලා අද ඩව් නම් ඩව් එකේ note එක අදම හදා ගන්න ඕනේ one page එකට. විනාඩි පැය භාගයක් වැඩේට යන්නේ නැහැ. හරි රේසි. half an hour යන්නේ. ලියලා තේරුම් අරගෙන අද තේරුම් අරගෙන මේ ඩව් එක කොලේ පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ කරනවා කෝස්ටික්ස් ඕඩර් නම් මම රීඩ් කරනවා අත් එක පාස් පේපර්ස් ටිකක් කරනවා අදම මේකට අදාළ ඒකනේ. මේක කරන දවසේ ඒකට. මේකෙදි ඒකට. මේක කරනකොට එදාට අදාළ පාස් පේපර්ස් ටිකක් කරනවා. හරි ඒක තේරුම් අරගෙන කොලේ one page note එකක් හැදුවා පැත්තකින් තිබ්බා. ඒ one page note එකට පුළුවන් නම් පාස් පේපර් questions උත් include කරගන්න ඕනේ ඔයා. ඒක ඔයාගේ වැඩක්. අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේක කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ලිව්වේ නැත්තම් මේකම ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මට මේ note එකක් හදලා දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔක මහ ලොකු දෙයක්. resource book එකෙන් copy කරලා දැම්මා. ඒ වුණාට මොකද්ද? ඒකේ ඇති වැඩක් නැහැ පුතේ. ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි මේ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. ලියන්න ඕනේ. ඔයා ලියන්න ඕනේ. මේවා අපි මේ විදිහට පිළිවෙලට කරමු. හරිද පුතා? එතකොට මෙතන පුතා in this year for the essay මෙයාලා එන්න ඕනේ. බොහෝ දුරට එන්න ඕනේ. හැබැයි ආවත් එච්චර මාරුකු ප්‍රශ්න නැහැ. රූලයි දෙකයි උත්තරේ ඉවරයි. essay වලට. ඇති දේවල් නෙමෙයි මේවා. එතන මේකේ trending එක තමයි පුතේ biodiesel and essential oil from this part for the essay question. මේ දෙක. මම ළඟ වුණාම කියන්නම් තවත්. දැනට මම මේ කියන්නේ. Environmental chemistry පුතේ in 2021 the question number 10B එක මෙතන මේක මේවයි කියන්නේ 10C එක සාමාන්‍ය මේ සෙට් එකේ කියන්නේ 10C එක. මෙයා in 2021 more questions asked from photochemical smog. එතන මම ඒක කලින්ම මම 2021 YouTube එකට කරලා දැම්මේ මොකද ඒක එනවා කියලා මම කියපු නිසා ඒක තමයි ආවෙත් 2021 ළමයින්ට. ඉතින් ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් හරියට බලපුවා මේකට YouTube එකේ මේකට nothing ලකුණු නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට පුතා environmental pollutions හතරයි තියෙන්නේ. acid rain, global warming, depletion of the ozone layer, photochemical smog. මේවා ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ozone layer depletion කියලා ඉතින් මේක ozone layer උඩ තියෙනවා. ඒක deplete වෙනවා කියලා අපිට explain කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කටින්. ඒක වැඩක් නැහැ. explanation කරන්න මට විතරක් නෙමෙයි ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒ වුණාට පුතා O level ළමයකින් අහන්න biosphere පාඩම කරපු මේ අවුරුද්දේ O level ලියපු last unit biosphere ඕකෙත් තියෙනවනේ. ඒව හරියන්නේ නැහැ. We need the resource book, the statements. We have to consider those things. ඔයා YouTube video එකක් බලලා photochemical smog ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. මං කියන්නේ මේ syllabus එකෙන් පිට අර English එහෙම තියෙන්නේ ඔය YouTube එකේ තියෙන English වලින් කරපු ඔය පිටරට සුද්දෝ. ඒවත් photochemical smog තමයි. But you should be in the frame of A levels. So A level resource book එකේ තියෙන ඒවා පිට වාට යන්න බෑ. Right? මේ ටික. එතන පුතා මේවයි guessing කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමද question number 10B is from environmental chemistry ඔය හතරම එනවා. හතරම බලන්න ඕනේ. මේ guessings නැහැ. Definitely එනවා. මේ හතරම. Mixed questions comes for this one. Water parameters was in 2019 as well as 2021 as well, and it can be in the 2022 as well up to some extent. Water parameters has a large passage. Therefore, water pollution parameters also done in this recording course. මේ ඔක්කොම ටික purchase කරන්න පුළුවන් bundle එකක් හදලා තියෙනවා 2500යි. රුපියල් 2500කට මේ ඔක්කොම ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුතා මේ YouTube තියෙනවා ඉතින් කොහොමත් free නේ. ඒතර ඒව බලන්න ඕනේ එතනින්. ඒතර මම ඔයාලට guideline එකක් දෙනවා. මේ දවස්වල මේක බලන්න මෙහෙම බලන්න කියලා. ඒතර ඔයා මාව follow කරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. ඉතුරු ටික
Dow, caustic, soap, Solvay, Haber, Ostwald, Contact, titanium, global warming and depletion of ozone layer. අපි මේ ජුලයි වලට කලින් ජුලයි එන්ඩ් එකට කලින් මේ ක්ලාස් එකේදී කරනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මොකද්ද මේ කරන්න කියන එක. ඒත් මේකටත් යම්කිසි පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා ඉස්සරහට. ඒක අදාළ මුදල දෙයි. එච්චර ලොකුවට ගන්නෙ නෑ. මොකද මේක ක්ලාස් එකක් කරොත් මාස 4ක් විතර කරන්න පුළුවන් පන්තියක්. ඒතර එහෙම කවුවත් යම්කිසි යන මුදලක් තියෙනවනේ. මේක 2000ක් ගෙවලා ගියපු මාස පන්තියකට ගියත් 8000ක් ගෙවන්න එපා. ඒතර එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. මේකට මම සාධාරණ මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි සාධාරණ කරමු. මොකද එහෙම සල්ලි නොගෙව කරන්න බෑනේ. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිස්ට්‍රි පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී කරා. තවත් ඉතින් කරන්න ගියොත් එහෙම අපි බංකොලොත් වෙයි. මේ ඒස් ඇකඩමි එක. Right. Okay, now let's begin. Here you can see, here also I have mentioned in the 2021 concept classification remarks. මෙතනත් මම කියලා දෙන්න බලන්න 2021 MCQ 6ක් තිබ්බ පුතේ from this unit 40 47 මේ බලන්න පුතා vital questions 40 කියන්නේ ABCD එකක් 47 කියන්නේ පුතේ මේක ඇවිල්ලා correct incorrect එකක් environmental chemistry එකක් 25 36 50 32 මම කියවනේ majority of the questions comes in between 30 to 50 that's the issue එතකොට පුතා එහෙම දාන්න පුතේ therefore they can cover the entire unit from these questions දැන් උදාහරණයකට අපි 2021 ඔය ප්‍රශ්න ඔය 40 එක බලුවොත් දැන් මේ question number 40 එක පුතා from the Dow process today we can answer for this B එක sodium hydroxide C එක sodium carbonate D එක sulfuric from these four statements they are covering 4 industries out of 9 අර 9න් 4ක්ම මෙතන cover වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන 36 එක environmental chemistry කැලෙන් මෙන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා. 32 එක පුතේ from the plant resources essential oils biodiesel තියෙනවා biodiesel එකක් තියෙනවා ethanol තියෙනවා. මෙතන පුතේ බලන්න මේ බලන්න මේ හතරෙන් biodiesel එක තිබ්බා essential oil එකක් තිබ්බා ethanol තුනම cover වෙනවා MCQ එකේ. ඒතර පුතා මේකේ දැන් අහලා තියෙන resource book එකේ පොඩි sentence එකක්. හැබැයි ඒක මතක නැත්නම් you can't answer correctly. That's the issue. That's why we need to prepare 1 page notes for each subparts. එහෙම තමයි මේක පාඩම් කරන්න දෙන්නේ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක ඔයා හදන්න ඕනේ. ඔය ගුරුවරයෙක් print කරලා දෙන එක බලන්න එපා. වැඩක් නැහැ. එහෙම පන්ති තියෙනවා අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ syllabus එක cover කරන්න බැරි වුණාම අන්තිම මොහොතේ මේවා print කරලා දෙනවා. ඒක ගුරුවරයාට වැඩකුත් නැහැ. ළමයාට කොහෙත්ම වැඩක් නැහැ. තමන් වැඩ කරොත් විතරමයි මේකට පුතේ ලකුණු 12ක්ම ගන්න පුළුවන්. මේක nothing. ඒ කියන්නේ essay එකක් දෙනවා පුතේ out of 100 7.5 marks question number 10 එක MCQ 5ක් ආවොත් 12.5යි. 6ක් ආවොත් 14. ඉතින් පුතා මේකට validity එකක් දෙන්න මේ පාඩම දැන් හරියට කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලා full marks ගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔය මොනවා කිව්වත් මම මේකයි පෙන්නුවේ in 2019 Dow process එක කරාට පස්සේ අපි මේකේ essay එක කරමු 2019 essay එක කරමු මේ ඒක දැන් කරාට පස්සේ තේරෙයි මාර ලේසි කියලා. ඒත් ලකුණු අරන් තියෙන පුතේ අති බහුතරයක් ඉතා අඩු ලකුණු පේනවනේ උස රෙඩ් ටවර් එක
right. අපි බලමු දැන් පුතා resource book එකට යන්. Open the resource book. Take the highlighter. ඔයාට ඕනේ ඒවා highlight කරන්න එපා. මට මං highlight කරන විදිහට highlight කරන්න. Right. This is the content. Those are the things which I have mentioned in the whiteboard. Right. Now, this is the introduction part is here. Requirements to be considered in establishing a chemical industry. Then අපි පොඩ්ඩක් මේක ගැන කතා කරොත් පොඩි introduction එකක් ගත්තොත් පුතේ. Now you know gas unit is there. Thereafter energetics. Thereafter kinetics. Then equilibria. Unit 4 එක 5 එක 11 12 finally electrodone and finally the industry. These are the passage of the continuous passage of chemical engineers, right? Chemical engineering කියන එක තමයි මේ අතර මේ passage එක, physical chemistry, right? එතකොට පුතා in this now if you consider the first ammonia production, I'm always taking these in these units. මම ඔයාලා unfamiliar නෑ කියලා හිතනවා මම මේවා හැම වෙලාවෙම use කරනවා. This is the reaction which involves to produce ammonia in the Haber-Bosch process. Ammonia හදන්නේ මේ විදිහට. පුතේ in the final unit 14 we are going to produce ammonia, but we need the knowledge of this because in the gas unit in here you can see the raw materials and the products. Main raw materials and products are gaseous compounds. Therefore we need to learn about the gaseous components, their characters. Right? යාලගේ characters අපි ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා තමයි පුතේ gas පාඩම අපි ඉගෙන ගත්තේ. මොකද පුතේ මේ industry එකේ use වෙන බොහෝමයක් reactions වල gaseous compounds are there as raw materials as well as the products. Energetics puta, you know, it contains delta H, delta S and delta G. Both these factors are continuing the path to the delta G, you know, delta G equation, right? From this you can find the spontaneity හොයාගන්න පුළුවන් වෙන මේ equation එක energetics. ඒ කියන්නේ පුතේ in the industry you should be able to know whether this reaction is spontaneous under the given conditions or not. Otherwise you can't have these raw materials to produce this product. Nitrogen hydrogen එකතු කරලා ammonia හදන්න බැරි නම් කොහොමද අපි මේක use කරන්නේ? ඒක industry එකේ පටන් ගන්න කලින් හොයා ගන්න ක්‍රමය තමයි පුතේ energetics, thermodynamics, right? Thermodynamics වලින් අපිට පුළුවන් පුතේ whether the reaction is feasible or not, or you can say spontaneous or not. කියලා හොයන්න. If delta G is minus, it means you can proceed this reaction. And thereafter we have learned the kinetics. Now let's say this reaction is exothermic. This reaction is actually delta H theta minus. It is an exothermic reaction. It means energy will be released during the reaction. This is the delta H. And you know, this is the activation energy. That is the activation energy for the forward reaction. This would be the activation energy for the backward reaction. This is the method. May use activation energy for the forward. This is the activation energy for the backward because this is a equilibrium reaction. Reversible reaction. Today, in this is the enthalpy change. Enthalpy change was learned in the energetics. Under energetics, we have learned the enthalpy as well as the entropy. Here also you can see in this side 1, 3, 4 molecules. In this side 2 molecules are there. It means in this reaction entropy should be decreased, minus, because gaseous molecule being decreased, it means entropy change is minus.
By looking at the values of delta H and delta S, you can predict the spontaneity of this reaction at that given temperature and pressure, right? Temperature එක දාලා මේකේ delta G එක හොයන්න පුළුවන්. pressure කොහොමද මේවට constant විදිහට තමයි අපි ගණන් හදන්නේ. Pressure should be constant because delta G is depend on temperature and pressure both. එතකොට අපේ syllabus එකේ temperature එකත් එක්ක variables හැදුවට pressure vary කරලා ගණන් හදන්න බෑ පුතේ, because that is out of syllabus. But you must know delta G is depend on temperature and pressure, right? එතකොට පුතා pressure constant ඒවා තමයි අපිට කොහොමද තියෙන්නේ මේ අපේ syllabus එකේ ගණන් හදන්න. pressure vary කරලා ගණන් අහන්නේ නැහැ energetics පාඩමේ. ඊට පස්සේ kinetics කියන්නේ පුතේ මේ graph එකේ මේ උඩ හරිය. ඒ කියන්නේ පුතේ activation energy කොටස එතනට අපි කල්පනා කරනවා. මොකද පුතා even though the reaction is spontaneous, you should consider the rate of this reaction. Then make a delta G minus now, it is happening, it is feasible, but to form 100 grams of ammonia, if it is take 1000 years, is that economically feasible? No, it is an issue. It is an issue for the economy. It is not profitable. 100 gram හදන්න 1000 years යනවා නම් making ammonia හදලා වැඩක් නෑ පුතේ. There are some reactions like graphite converting to diamond is example. Graphite is allotrope of carbon, diamond also allotrope of carbon. Graphite converting to diamond, the delta G is minus. Even though that reaction is spontaneous, that reaction does not take place practically. The reason for that is this reaction has a very large activation energy. That's the issue. Once the activation energy is greater of that given reaction, even though the reaction is minus delta G, it means the reaction is spontaneous, that reaction cannot proceed practically. Practically when බෑ. මොකද පුතා අවුරුදු මිලියන ගාණක් යනවා මේක ඩයමන්ඩ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් අවුරුදු මිලියනයක් බලන් ඉන්න බෑනේ, මිනිස්සෙක් ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 60ක් 70ක් විතර. ඉතින් ඒව වෙන්න බෑ, ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් මේ දේවල් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද පුතා for the industry we need the profits. Profit margins has to be calculated, economically feasible වෙන්න ඕනේ. එතකොට පුතා rate of the reaction is very important. That's why we have learned the kinetics. Then finally we have learned the equilibria. Equilibria in there there's a KP, KC and Le Chatelier principle also. The principles of Le Chatelier principle needed for some kind of reactions, because here you can see these are reversible reactions. More reactions in the industry are reversible. Industry එකේ තියෙන ගොඩක් reaction මේ වගේ reversible ඒවා පුතේ. Therefore you can apply the Le Chatelier principle to predict, to consider the concentrations of these components. It means like this: if you increase the concentration of nitrogen, you know that according to the Le Chatelier principle, the forward reaction is more feasible, right? More forward reaction is more favored. Therefore, ammonia concentration will be increased. Therefore, to maintain the concentration of the product and the reactant, you need the knowledge of equilibrium. To quantification, you need that. To as well as to handle the temperatures, pressures. You know, once the temperature increases, according to the Le Chatelier principle, equilibrium tries to reduce it. To reduce the temperature, equilibrium favors the endothermic direction. It even then the reaction එකේ මේ දැන් මම දුන්න example එකේ forward එක minus exothermic. දැන් මේ reaction එකේ temperatures වැඩි කරොත් ගොඩක් පුතේ forward එක favor වෙන්නේ නැහැ. Backward is the end no here. Therefore, once the temperature increases, this equilibrium tries to reduce it according to the Le Chatelier principle. To reduce the temperature, endothermic direction will be favored. එහෙම තමයි Le Chatelier ගේ theory එක. In this example, backward direction is the endothermic. Therefore, once the temperature rises, backward is more favored. Therefore, you should maintain the proper temperature conditions for these reactions to get that needed amount of ammonia, optimum level.
you have to maintain the optimum conditions to get the desired amount of products that is necessary in the industry to make profits. Electrochemistry also using for this unit because some industries using electrolysis. Example is Dow process. Dow process contain electrolysis that we have learned. Industry, finally, we are making the products in the industry. That's the thing happens. This is the relationship in between these units. Therefore, you should be a smart student to absorb these things. That's why we have learned these things. අපි මේ ඉගෙන ගන්න පිස්සුවකට නෙමෙයි පුතේ. මේ ඉගෙන ගන්න වැදගත් විදිහකට ඉගෙන ගත්තොත් මේවයි තියෙන බැඳීම ඔයා දැක්කොත් ඔයාට මේවා මේ යුනිට්ස් වල ක්වෙස්චන්ස් එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අන්න එතනට එන්න පුතා. එන්න. බැඳීම දකින්න. බැඳීමෙන් තමයි පුතේ අපි ඉස්සරහට යන්නේ. නිකන් ආවට ගියාට වැඩ කරලා ළමයිට මේවත් දිනන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හැමෝටම ඒ තියෙන්න පුළුවන් නේ. සැක්‍රිෆයිස් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන්. This is the introduction, just the introduction. ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. Right. පුතේ once you establish a industry, ඔයා කවදා හරි chemical industry එකක් පටන් ගන්නවා නම් you should consider these things, these factors. Capital, you should have a capital. ප්‍රාග්ධනයක් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. අපිට යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න මිලියන ගාණක් නැත්තම් අපි කොහොමද පුතේ මේවා කරන්නේ? දැන් ලංකාවට වෙලා තියෙන එකනේ. ලංකාවේ මිනිස්සු politicians සල්ලි හොරකම් කරන නිසා වැඩිපුර ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි නැහැ. යම් දේවල් වලට ආයෝජනය කරන්න. ඒක නිසා අපිට වෙලා තියෙන ලෝකෙන් ණය ගන්න. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ණය අරන් අන්තිමට ඒවා ටිකත් හොරාගෙන කන නිසා ඒවයින් වැඩකුත් නැහැ. ඒක නිසා අපේ රටේ සම්පත් තිබ්බට යම් සම්පත් කීපයක් තිබ්බට ඒවා කැපිටලයිස් කරන්න අපිට කැපිටල් එකක් නැහැ. මොකද ඔක්කොම හොරකම් කරගෙන ගෙවල් වල ඒ මිනිස්සු ඒවා ඒක හොරකම් කරලා නෙදී අපි දන්නවනේ ඒක පැහැදිලිවම දැන් ෆ්‍රෝඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. We need a capital as well as we need the raw materials. Putte, in Sri Lanka we have very less amount of raw materials. අපේ ලංකාවේ raw materials තිබ්බන් තියෙනවා කියලා කිව්වට නෑ ඇත්තට. අපිට crude oil නෑ තියෙනවා කියලා කිව්වට මන්නාරම් වල තාම හොයාගෙන නෑනේ. එහෙම නෑ. අපිට zinc නෑ, charcoal නෑ. මහා මේ කියන්නේ expensive gold, silver ඒ වගේ දේවල් නෑ අපිට. අපිට තියෙන්නේ ඔය පොඩ්ඩක් ඔය ටයිටේනියම් ටිකක් තියෙනවා. අර පැත්තේ ෆොස්ෆේට් ටිකක් තියෙනවා එප්පාවල. ටයිටේනියම් තියෙනවා පුල්මුඩේ. අයන් තියෙනවා සේරුවාවිල තියෙනවා. කොපර් තියෙනවා සේරුවාවිල. ග්‍රැෆයිට් තියෙනවා බෝගල වගේ බෝගල නවද ගහ වගේ පැතිවල. ඒ මහා ගොඩක් නෑ අපිට. සර්පන්ටයින් තියෙනවා උඩවලවේ. ඔය වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩක් නෑ ඒවයි. ඒවා මාර ලොකු එක්ස්පෙන්සිව් මැටීරියල්ස් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපි ලංකාව එහෙම දියුණු කරන්න ටිකක් අමාරුයි මේ පැත්තේ. අපේ ලංකාව දියුණු කරන්න වෙන්න පුතා ඇග්‍රිකල්චරල් පැත්තේ. නැතුව මේ අපිට ලොකු දේවල් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තියෙන ටිකෙන් කරන්නේ නැති නිසා අපි ගොඩක් දුප්පත් වෙලා තියෙන ඒකයි. මොකද labor, we need labor, human labor, human කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ labor කියන්නේ මිනිස්සු ඕනේ නේ පුතේ මේ යම්කිසි කර්මාන්තයක් කරන්න. And the technology very important. මේ වයින් මේ මෙතන කිහිපයක් තියෙනවා මෙතනින් 3-4ක් මතක තියාගන්න. ලේසිය මතක හිටින ඒවා. Those are the factors that you need for the to begin a chemical industry. Those are the requirements. Assurance of a production process, assurance of a continuity. මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. මේවා 2 3ක් 4ක් 5ක් විතර මතක තියාගන්න. වැඩි ඕනේ නැහැ. Waste products methods and waste management very important පුතේ. දැන් ලොකු companies වල waste management plant එක වෙනම තියෙනවා. I have worked in the Fonterra brands Lanka which produce Anchor, Ratti, New Dale for about 6 months I have worked. In there also there is a huge waste water management plant.
Very important, because you can't release the effluents to the water resources with the chemicals. If you do those things, that is the water pollution, environmental pollution. Therefore, wastewater management is very essential during a industry. Site of installation, දෙක තුනක් මත දෙයක් අතර transport ඔය ඇති. common නෑ, right? Natural power supply. මේ ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් දෙක තුනක් මතක තියාගන්න. ඒ ඇති. මේ හතර මතක තියාගන්න පුළුවන් මොනවා කිව්වත්, right? Those are the requirements. එතන ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ, මේ ඡේදය ඇති වැඩක් නෑ. When using natural resources as raw material, it is useful to take the following into consideration. Pude, now for the industry, you need raw materials. As an example, for the Haber process, ammonia, it needs nitrogen and hydrogen as raw materials, right? Therefore, you need natural resources as raw materials. This has to be followed to consider occurring in large deposit in long-term usage, easy to reach, purity. As an example, in Hambantota area in Sri Lanka, we are producing salt. Lunu hadana pute. Then Lunu hadana එක අපේ syllabus එකේ තියෙනවද? නැහැ. It was in the old syllabus, but in the new syllabus, sodium chloride production out. ලුණු නිෂ්පාදනය කියන එක අපිට දැන් නැහැ. ඉතින් නැත්තම් ඉගෙන ගන්න ඕනේද? ඕනේ නැහැ. ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. දැන් ඒවා ඉගෙන ගත්ත O level කාලේ. O level වල ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඉතින් A level වලට ඕනේ නැත්තම් අහවල් එකකට ඉගෙන ගන්න වෙන වැඩ නැතුවද? But now if you consider Hambantota harbor, in that Hambantota area, you know, sea is more closer. As well as at that Hambantota area, the climate is more sunny, less rain. Rain එක අඩුයි පුතේ, right? එතකොට පුතේ, that sea water is nearby, therefore easy to reach. Hambantota වල Hambantota sodium chloride ලුණු හදන එක සාධාරණයි. මොකද climate එක බලුවහම අපිට පැහැදිලි මේක ලුණු හදන්න හොඳ climate එකක්. ඒ වගේම පුතා ළඟම තියෙනවා මුහුද. මුහුදේ sodium chloride තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක ගන්න. ඉතින් occurring in large deposit, sea water is the sea water contains the high amount of NS, the sodium pluses. එකයි අපි ඒක එතන use කරන්නේ. long term usage එකක් ගන්න බැරිද කියන්නකො, හැමදාම මුහුද තියෙන. purity එක. එතකොට අපි දැන් ඒකට sodium chloride එක තවත් කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා නම් purity ගොඩක් අඩුයි. ඒකට උදාහරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ, අපේ පුල්මුඩේ පැත්තේ තියෙනවා පුල්මුඩේ. පුල්මුඩේ දැකපු නැති ළමයිනුත් ඉන්නවනේ මේ රටේ. Now this is the Pulmuda, right? Pulmudai. It is about Trikomali Bay, Pulmude Bay. Pulmude Bay, the beach, once you go to the Pulmude beach, it's a beautiful beach. That Pulmude beach is white in color. Sudupadai, not like yellowish color, brownish color beach. It is purely white because due to the presence of titanium, the titanium dioxide present in Pulmudai. Titanium make it up, oxygen is -2, then -4, titanium is in +4. Titanium means 22nd element. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Titanium +4 means s2 gone, d2 gone. It means 3d, then binduai pute. It means 5d orbitals are empty. Therefore, dd transition cannot happen. Once dd transition not there, titanium +4 cannot show any color. That's why titanium is colorless. Titanium salts are white color
titanium plus 4 solutions are colorless. Titanium plus 4 compounds are white. That's why titanium dioxide is plus 4. And as well as ilmenite also here, FeTiO3 means FeO dot TiO2. Make so in here also titanium plus 4 present, Fe plus 2 also there. That is the tika make a impure, pure madi, because this FeO also contain as a mixture with titanium dioxide in ilmenite. The product, yeah, purity of madi. Titanium dioxide also have some rusty particles. Therefore, purity of titanium dioxide is needed in the industry to get the pure titanium dioxide, because titanium dioxide is used to produce bodies of aeroplanes. Majorly මෙයාව use කරනවා. මෙයා හරි සැහැල්ලුයි. ඒ කියන්නේ මෙයාව use කරන්න පුළුවන් aeroplanes වල බඳ හදන්න. ඒතර මේක අපේ රටේ තියෙන හොඳම මිල අධිකම අපිට තියෙන හොඳම raw material එක. නමුත් ඒව අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඔහේ තියෙනවා පුතේ. ගිහලා පුල් මුඩේ ගිහලා බැලුවොත් ඔහේ තියෙනවා. අපි titanium dioxide ගැන කතා කරලා අපි වැඩිපුර කතා කරමු මේක ගැන. හරි. මට ඕනුනේ කියන්න පුතේ මේ ටික highlight කරගන්න. මේවා තමයි මේ පළවෙනි introduction part එකේ ඔයාලට වැදගත් දේවල් highlight කරගන්න. වෙනේ වැඩක් නැහැ. Especially crude oil is source of for the production of many basic organic compounds. Hydrogen gas obtained by cracking hydrocarbons is used as an essential raw material for the production of ammonia. With ammonia hadanna we need hydrogen. Hydrogen is taken from by cracking hydrocarbons. You will be learn these things in the under ammonia production. This is the introduction part. මෙතනදී පොඩ්ඩක් highlight කරගන්න විතරයි ඕනේ. අපි වැඩිදුර ammonia production එක කතා කරමු. එතන එක coke is a renewable raw material used for the production of iron. ඒක non renewable raw material එකක් කියන එක වැදගත්. මොකද මේක හැම වෙලාවම අහනවා non the renewable. අපිට මතක් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. බලමු. In here they have briefed some raw materials in here, right? Brief account of raw materials now. Yeah. බලමු පුතේ. මෙතනත් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා බලමු. Oxygen is needed as an active component in iron extraction. පුතේ, once you do the iron production, you will see oxygen is needed. Production of nitric acid and sulfuric acid. Atmospheric air is used as a raw material in these production. Atmospheric air is used as raw material in what? In iron extraction, nitric acid production and sulfuric acid production. Don't try to memorize this sentence at here, because once you do these three, you will be able to find that and you will be able to confirm that. Okay? මෙතනදී අපි පොඩි highlight පාරක් දාගන්න පුතා, මේව අපිට ඉස්සරහට හම්බෙන හින්දා. නැතො මෙතනදී අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ වගේ එකක් කටපාඩම් කරගන්න. Atmospheric air is used as a natural source of nitrogen. පුතේ අපි දන්නවා in our atmosphere it contain nitrogen about 78.1%, oxygen 20.9%, argon about 0.18%, carbon dioxide is about 0.04%, and trace amounts වලින් තියෙනවා others. Trace amounts of H2O gas, neon, krypton වගේ දේවල්, hydrogen gas වගේ දේවල්. Trace amounts වලින් තියෙනවා. Write down that. Those are the components in the atmosphere. Number 1 nitrogen, number 2 oxygen, number 3 argon, number 4 carbon dioxide. Atmospheric air used as a natural source of nitrogen. Nitrogen gas obtained by liquefaction of air followed by fractional distillation. උදේ අපේ වාතයේ මේ atmosphere එකේ තියෙන gas components අපි මුලින්ම පුතා liquid එකට convert කරනවා. Liquefaction. Once it liquefied, you will be able to have a liquid mixture of these components.
Therefore, you must need to separate those things in that mixture. Therefore, you have to conduct the fractional distillation. Now it is out of syllabus. Right? May air වලින් liquefied air fractional distillation කරන එක දැන් syllabus එකේ නැහැ. නමුත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටුව. මේ raw materials අපි nitrogen වගේ එකක් හදාගන්නේ පුතේ for the as a raw material. දැන් oxygen ගන්න පුතා from the atmosphere. Right? ඒක නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. combust කරාම යා ඉන්න නිසා nitrogen අපිට එහෙම ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ පුතා? take air mixture and first we are liquefying that air, then undergo the fractional distillation, then nitrogen will be formed. This is done in the O levels. Fractional distillation කියන එක O level වල තිබ්බා. So our fractional distillation කියන එකේ complete concept දැනගන්න ඕනේ නෑ. Just the word. Right? तर මම කියන්නේ මම මෙතනදී මේ webinars වල කරන්නේ පුතේ ඔයාට A level frame එකේ ලකුණු ටික ගන්න ඕන ටික distinguish කරලා දෙන එක. මොකද නැත්තම් ඔයා දන්නේ ඒක. ඔයා මේ මුළු ලෝකෙම පටලව ගන්නවා. ඔයා ඊට පස්සේ ඒවත් එක ජීවත් වෙන කරනවා. නමුත් මම කරන එක ඔයාලා හැමදාම දන්නවා. මම එහෙම distinguish කරනවා විතරක් නෙමෙයි. මම ඒක හැම වෙලාවෙම prove කරනවා, confirm කරනවා from the past papers. Right? That is my method. Therefore, you should trust me. Right? So මේ අනවශ්‍ය මගුල් වැඩක් නැත්තම් නෑ. දැන් මටත් පුළුවන් fractional distillation කියන්නේ මේකයි කියලා මෙතන හත් පයක් අරගෙන කියලා දෙන්න. වැඩක් නෑ. මොකටද? ඔයාලා fractional distillation ගැන දැනගන්නම ඕන නම් YouTube එකේ ගහන්න fractional distillation. ඒක එනවා. නිකන් අහගෙන ඉන්න. වැඩක් නෑ. A level වලට වැඩක් නෑ. Nitrogen gas obtained by the liquefaction of air followed by fractional distillation is used as raw material in manufacturing ammonia. In the process of separating nitrogen gas from the atmosphere, atmospheric air is used as the raw material. For the nitrogen gas production, the raw material is put air. දැන් ඔයාගේ syllabus එකේ nitrogen gas production කියලා මාතෘකාවක් නැහැ. But for the ammonia production, you need nitrogen. Nitrogen gas is formed using air. Right? When using atmospheric air for chemical industries, it could be identified as a source of nitrogen or oxygen gas. So the air කියන්නේ source of nitrogen or oxygen gas. Right? මේ බලන්න air liquefy කරනවා fractional distillation එකෙන් පුතා you can separate the nitrogen gas. Hydrogen gas can be taken from by cracking hydrocarbons. අපි ඉස්සලා දැක්කා ඔය කොහේ හරි මේ තියෙන hydrocarbon crack කරලා hydrogen හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරනවා තව ඉස්සරහට under ammonia production වල cracking hydrocarbons කියන එක අපි එතනදී කරමු. දැන් වැඩක් නැහැනේ. කොහොම හරි crack කරලා hydrogen එළියට අරගත්තා කියමුකෝ. By combining these two under the specific given conditions, ammonia can be produced. Once ammonia is produced, you can again mix that with air. Ammonia air එකත් එක්ක mix කරලා you can form the NO2 gas. NO2 gas, once you dissolve it with water, you will be able to get the nitric acid. පුතේ මේක තමයි 2021 මේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් expand කළා තමයි තිබේ. මොකද 2021 තිබ්බේ ammonia nitric mix එකක්. එතකොට මේ මෙන්න මේ පින්තූරේ තමයි ටිකක් වැඩි පොඩ වැඩ දාලා expand කරලා තිබ්බේ. හරි මේකත් තිබ්බා ඒක ඇතුලේ මේ පින්තූරය ඇතුලේ මේ කොටසක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ආයි එක එන්නේ නැහනේ. ගිය අවුරුද්දා වඩා ආයි එනවනේ. ආයි එන්නේ නැහැ. right. ඒවා කරනවා past paper questions කරනකොට මම මේ resource book එක open කරලා තියෙන තැන පෙන්නන්න. ඔයාට පහසුවක් වෙයි ඒක.
Water. The water is also a raw material. Water is used for the production of sodium hydroxide, nitric acid, sulfuric acid, calcium hydroxide, and magnesium metal. Water is used for the production of sodium hydroxide, nitric acid, sulfuric acid, calcium hydroxide, and as well as magnesium Dow process. And the very important sentence coming up, seawater is not used as a source of water in these industries. For a very important sentence, for a seawater is not a raw material in these industries. That sentence is extremely important. I will show you why it is important. අපේ මුහුදු ජලය මේකට use කරන එක raw material එකක් විදිහට සුදුසු නෑ කියන එකයි තියෙන්නේ. The reason for this is that various salts present in seawater interfere with the production process and also get into product as impurities. Very important. I'm coming to that. Good question. For magnesium production, are we using seawater කියලා දුවෙක් අහනවා. පුතේ ඒක 2021 ඇහුවා. මෙදී seawater can be used directly as raw material in the extraction of magnesium by the Dow process. මේක වැරදි. ඒක වැරදියි කියලා අපි බලමු. Seawater cannot be used directly කියන නිසා තමයි වැරදි. Directly use කරන්නේ නැහැ පුතේ. We use the bittern, the more concentrated bittern solution of seawater directly for the Dow process, not the seawater. Seawater අරගෙන bittern හදලා bittern තමයි use කරන්නේ as the raw material for these productions. Magnesium, sodium hydroxide, nitric, sulfuric and calcium hydroxide. ඒක තමයි ඔතන තියෙන. ඒකයි මම මේක හරි වැදගත් කියලා කිව්වේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ළමයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ළමයි මේක new syllabus resource book එකේ read කරේ නැත්නම් හැම ළමයාම මේකට ගහන්නේ මේ sentence එකට මේ A කියන එකට හරි කියලා ගහන්නේ. තාමත්ම අතලොස්සයි පුතේ මේකට වැරදි කියලා දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි 80000ක් ලියනවා නම් මේක වැරදි කියලා දාන්නේ ළමයි 5000ක් විතර. ඉතුරු 75000ම ගහන්නේ හරි කියලා. That is the A levels. That is the new syllabus. Hence, it is very important to take care about the standards of the raw materials. Right? දැන් බලමු NaCl මෙන්න මෙතන තේරෙනවා ඕක හොඳට. NaCl ලුණු is obtained using seawater as a raw material or from the ores of rock salt. Caustic soda is produced using NaCl as a raw material. Right? Sodium hydroxide, magnesium also produced using NaCl or bittern. මේකට bittern කියලාත් කියනවා අපිට හම්බෙයි. තව ටික තාම හම්බුන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට හම්බෙයි. As raw material, not the seawater. Seawater අපි raw material එකක් විදිහට use කරන්නේ to produce the NaCl. Right? NaCl obtained using seawater. That produced NaCl used as a raw material to produce these industrial products. That's the sentence. So seawater directly use කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක වැරදි. මේ 40 A වැරදි. It is also used as raw material in the extraction of sodium metal as well as magnesium metal. පුතේ sodium metal production now out of syllabus. Down cell කියන එක අලුත් syllabus එකේ දැන් නැහැ. Sodium metal, or you can put magnesium metal, write down magnesium metal as sodium metal, magnesium metal, both correct. Seawater can be counted as a source for the production of NaCl, but seawater
cannot be used as a raw material for the production of caustic soda as well as nitric acid, sulfuric acid, calcium hydroxide, magnesium. ඒ ටිකත් මෙතනට එන්න ඕනේ. right? sea water කියන එක ඒවට use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි sea water වලින් හදාගත්ත sodium chloride caustic soda production එකට use කරනවා. That's the correct idea. පුතා එක හරියට තේරුම් අරගෙන ඉන්න. ඒක හරි වැදගත් point එක මුලින්ම හම්බෙච්ච අපිට. දැන් පුතේ once I was doing my A levels in 2013, if this kind of question was asked at that time, this sentence A is correct. 2013 මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බනම් පුතේ මේ 40 A කියන එක හරි. හරි. නැත්නම් C board සද්දයක් ආව නේද? නැත්නම් මෙහෙම තිබ්බනම් sea water can be used directly as a raw material in the extraction of making the product caustic soda කියලා තිබ්බනම් ඒ කාලේ අපේ කාලේ හරි. හැබැයි new syllabus එකේ වැරදි. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ අන්තිමට highlight කරපු sentence එක. මේ දැන් අපි මේ කතා කරපු sentence මේ water කියන මේ යටතේ කතා කරපු ටික. ඒක dow process එකෙත් explain කරලා තියෙනවා. අපි එතනදිත් බලමු. මෙතනින් තමයි ඒක mainly තියෙන්නේ මෙතන. ඒතර ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ මෙතන. Right? Minerals. Minerals are non-renewable resources. පුතේ minerals කියනවා පුතේ non-renewable. Non-renewable. For the extraction of metals such as iron, copper, nickel, aluminium, titanium, minerals containing those metals are used as raw materials. දැන් අපි උදාහරණයකට අපි iron production එක ගත්තොත් පුතේ iron ලෝකේ තියෙන්නේ පුතා mainly hematite. Hematite කියන්නේ Fe2O3. Or you can say magnetite. අපි iron production එකට ගියාම බලමු. දැන් ලියා ගන්න එපා. ඕන්න ලියා ගත්තත් කමක් නැහැ. Fe3O4. මේවා තමයි පුතා natural ores. ORE. යපස් නිදි. එතකොට පුතේ මේවයි තමයි මේකෙන් අපි Fe එළියට අර ගන්න ඕනේ. This is the iron extracts. For iron, copper, nickel, aluminium, titanium වගේ ඒවයින් පුතා to extract the metal we use these kind of ores of these elements. Right? Also minerals containing phosphates are used for the production of phosphate fertilizers. පුතේ in our Sri Lanka එප්පාවල apatite මට ඒක ස්පෙලිංග්ස් හරියට බලමු පොඩ්ඩක්. apatite APATIT apatite කියන්නේ බඩගින්නනේ. APATIT එප්පාවල apatite. එප්පාවල දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවනේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්නේ. පුතේ මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අනුරාධපුරේ කියලා දිස්ත්‍රික්කයක්. ඒක තියෙනවා පුතේ එප්පාවල කියලා ගමක්. This එප්පාවල apatite is the most, it is a valued mineral that we have in Sri Lanka. එප්පාවල apatite නිදිය ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වැදගත් නැති වුණාට ලෝකෙම මිනිස්සුන් ඒ කියන්නේ established developed countries වලට හරිම ආසයි.
විශේෂයෙන් ඇමරිකාව ගොඩක් ආසයි පුතේ because America is now based on agriculture more now. ඒ කියන්නේ එයා agriculture එකට base කරන්න කැමති than the technology. ඒක අපිට පැහැදිලි ඉස්සර ඉඳන්ම ඇමරිකා. එතන ඒගොල්ලෝ in between 2010 2007 විතර මේ එප්පාවල ඇපටයිට් එක ඉල්ලුවා බද්දට 99 අවුරුදු බද්දට මේ එප්පාවල ඇපටයිට් එක ඉල්ලුවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වේ අපිට අවුරුදු 10ක් යනකම් ඒ ගත දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 10ක් යනකම් නොමිලේ පොහොර ලබා දෙනවා අපේ රටේ අවශ්‍යතාවයන් වලට. ඒ වගේම බදුත් ගෙවනවා. අවුරුදු 99ක් බදු ගෙවනවා. ඒ වගේම අපි අවුරුදු 10ක් යනකම් නොමිලේ පොහොරක් දෙනවා. that is the agreement. but අපේ කට්ටිය කොහොමද ඒක අස්සම් කරේ නෑ. හැබැයි ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න පුතේ ඇමරිකාවට පිස්සු නෑනේ අපිට නිකන් පොර දෙන්න ඒක අරගෙන බදුත් ගෙවගෙව. ඒ කියන්නේ පුතා very important. දැන් මේ වගේ තියෙන profits uncountable. that's why the value අපිට value එකක් නෑ. අපිට එප්පාවලක් දන්නෙත් නෑ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රශ්නය. අපේ තරුණ පරම්පරාව නෙමෙයි වයසක උදවිය පවා ඔය කිසිම උමනාවක් නෑනේ. ඉතින් අර නූගත් මිනිස්සු කියන කොට්ටාශයක් මේ රට පාලනය කරන නිසා මේවාට වැලියු එකක් දෙන්න බැරුව තියෙන්නේ පුතා. මේ රට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕක නිසා. අපිට තියෙන රිසෝසස් ටික පාවිච්චි කරගන්න තරම් මොලයක් තියෙන මිනිස්සෙක් තාම මේ රටේ බිහි වෙලා නැහැ. ඉතින් එදාවස වෙනකන් අපි හැමදාම පක්ෂ වලට බැන බැන ඉන්නවා. හැබැයි ඒකට තරුණ පරම්පරාවක් විදිහට ඕගොල්ලෝවත් මේ වැඩිහිටි පරම්පරාවත් එක්ක මේක කරන්න බෑ පුතේ. ඒගොල්ලෝ පක්ෂග්‍රාහීනේ. ඕගොල්ලෝගේ පරම්පරාවක් තව අවුරුදු 20කින් 30කින් 40කින් මේ රට ඩොමිනේට් කරන්න ගන්නකොට ඒ වෙනකොට මොනවා වෙලා තියෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතමුකෝ හොඳ පැත්තට මේවා හරියට හිතලා කරන්න පුතා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් එහෙම හැදෙන්න ඕනේ. මේ මනසවල් මේ පක්ෂ දේශපාලනය කියන එක අයින් වෙලා බුද්ධිමත් මිනිස්සු මේ තැන් වලට ගෙනියන තැනකට අපි එන්න ඕනේ. අන්න එදාට තමයි මේ රට නැවත දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් නම් මේ රට දියුණු කරන්න හිතන්නවත් බෑ. අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකම් ඊට පස්සේ කොහොම වෙයිද කියලා දන්න. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ පොතේ next generation එකේ stability එකත් එක්ක. ඒක next generation කියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ. අපිත් දැන් ටිකක් වයසක් වෙන වේගන යනවා. ඕගොල්ලෝ තව අවුරුදු 10කින් 15කින් පුතේ ඕගොල්ලෝ තාත්තලා අම්මලා. එදාට තේරුම් ගන්න හරියට හිතන්න. right. පුතේ එප්පාවල ඇපටයිට්. පුතේ එප්පාවල ඇපටයිට් එක ඒකේ ෆෝමියුලා එක මේ රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන එක ගන්න එක එක තැන් වලින් හොයන්න යන්න එපා. Here. This is the fluoroapatite in our Sri Lanka. Epal apatite එක fluoroapatite එකක් පුතේ fluorine containing phosphate compound එකක්. This is the molecular formula of epal-apatite. 3 calcium 3 phosphate dot calcium fluoride. Fluorine containing apatite එකක් තමයි අපේ එප්පාවල ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ. ලංකාවේ. දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. It is used to produce serpentine. Sorry, it is used to produce fertilizers. Serpentine උත් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා පුතේ උඩවලවේ. ඔය serpentine කියන එකයි ඔය fluoroapatite උයි දෙක එකට mix කරොත් තමයි පුතේ අපිට fertilizers හදාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ඒක. ඒතර අපිට එප්පාවල apatite එක අරන් ගිහිල්ලා fertilizer එකක් විදිහට ඒ විදිහටම use කරන්න බෑ. It has to be dissolved and fertilizers has to be produced. For that we need another raw materials like serpentine is also a method. Serpentine කියන එක use කරලා fertilizers හදන්න පුළුවන් by mixing fluoroapatite. ඒ දෙකම අපේ රටේ තියෙනවා. naturally. හැබැයි මේ දෙක mix කරන්න තාම මිනිස්සෙක් හොයාගන්න බැරි වුණ එක තමයි ප්‍රශ්නේ. right? ඒක දැන් අපිට හිතුණු පළියට mix කරන්න බෑනේ පුතේ.
power එක තියෙන්න ඕනේ. බලය තියෙන්න ඕනේ. Politicians has that power. ඒතර මොලේ තියෙන sorry politician ලට power එක තිබ්බට මොලේ නැහැ. මොලේ තියෙන එකාට power එක නැහැ. ඉතින් මාන ප්‍රශ්නයක්. As minerals are non-renewable resources, there could be a recycling process after using the products from minerals. Further, it also important to use those products to produce useful substances that are long lasting. Right? එතකොට පුතා මේ minerals කියන එක non-renewable resource එකක් කියන එක මතක තියාගන්න. Coal. Coal is a non-renewable resource. We know that Norotchole, we are using coal as for the energy generation. Norotchole breakdown උනොත් පුතේ ලංකාවට කරන්න නැතුව යනවා දන්නවා. coal පුතේ අපේ ලංකාවට ගේන්නේ බොහෝමයක් ඉන්දියාවෙන් සහ චීනෙන්. ඒතර ඉන්දියාව සහ චීනය අපිට ගල් අඟුරු ලබා දෙන්නේ මුදලට. ඒ අපිට ආදරයකට නෙමෙයි පුතේ. මොකද පුතා naturally in those countries in their soils coal present. ඒතර පුතා in those countries the energy will be more produced from using nuclear energy. Therefore they don't need charcoal further more. They have that nuclear energy. Therefore they are selecting the third world countries like Sri Lanka, and they are, as a donation, they are preparing a power plant in our country. අපි හිතනවා ශාෂෝක් අපිට ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. හරි හොඳ රටක් කියලා හිතුවට ඒගොල්ලොන්ට එහෙම පිස්සු නෑ පුතේ. ඒ මිනිස්සු අපිට උදව් කරන මගුලක් නෑ. ඒ මිනිස්සු බලන්නේ ඒ මිනිස්සුගේ තියෙන නැචරල් අපිට ඒගොල්ලන්ට වැදගත් නැති දේවල් අපේ වගේ රටවල් වල හොයාගෙන ඒවට විකුණන්න. ඒතර ඒගොල්ලෝ අපිට ඒ ටික එවනවා. අපි ඉතින් ඒකෙන් යන්තම් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. ඕක නැත්නම් ඕකත් නැත්නම් අපිට අපි කොහොමද ඉන්නේ? කරන්නේ නැතුව. It is mainly used as a fuel. In extraction of iron, it is used as a fuel. A direct reductant as well as raw material essential to generate carbon monoxide, which is a major reducing agent. This will be learned in the iron extraction more in detail. මේ මෙතන highlight කරන ඒවා අපිට කොහොමද තව ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා in detail. නමුත් මෙතනත් අපි highlight කරගත්තොත් හොඳයි අපේ ඔළුවට. Crude oil. Crude oil is a non-renewable resource. We know that පුතා crude oil barrel එකක මිල ඉහළ යනකොට බොරතෙල් barrel එක අපේ රටේ petrol diesel දැන් shock එක උඩ යනවා. crude oil barrel එක උඩ ගියද නැත්නම් අපේ dollar rate එකේ margin එක යන නිසා කොහොමත් අපේ prices increment එක වැඩි මේ දවස්වල. It is used as the main source of fuel such as petrol and diesel. Crude oil is the main source from which raw materials for the production of monomers for polymers. The polymers hadana monomers වල raw material එක crude oil. Plastic වගේ දේවල් හදන plastic කියන්නේ polymer එකක්. ඒකේ monomer එකක් තමයි ඒකේ raw material එකක් තමයි crude oil to produce the monomers. අපි ඒවා polymers යටතේ ඒවා ඉගෙන ගන්න. Medicine and basic organic compounds are obtained. As this is a non-renewable resource, continuation of the production based on it becomes a problem with its consumption. Right? So make a renewable nisa, non-renewable nisa, මේවා පාවිච්චි කරලා පස්සේ ඉවර වෙනවා. Right? Another crisis is the increase of global warming caused by the carbon dioxide production during the burning of fuel obtained from the crude oil. අපි දන්නවා පොතේ hydrocarbons තමයි දැන් අපි උදාහරණ පෙට්‍රල් ගත්තොත් octane මේ often තියෙන 18. Once it burn පුතේ oxygen react with it and form carbon dioxide and water. Carbon dioxide is the major greenhouse gas according to your knowledge. It will be learned more in detail in the environmental chemistry global warming part. The carbon dioxide is the major greenhouse gas which can absorb more heat of sunlight. මෙයා තමයි වැඩිපුරම sunlight එකේ තියෙන heat energy එක absorb කරගන්න හොඳම gas එක. මෙයා වැඩි වෙනකොට පුතේ දැන් අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මෙයා 0.03% in the atmosphere. Now it has
increased up to 0.04. අනේ දශමයයිනේ වැඩි වෙලා තියෙන කියලා හිතන්න එපා. This is a very large amount if you consider the volume of the carbon dioxide in the entire world. Once this is increasing, the global warming rises, right? එතන අපි ඒව ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට දැන් නෙමෙයි. Now only the renewable resources plant plant materials are known as biomass and used as fuel for industries. Methane is a renewable resource. As plants is a renewable resource, it is a source that can be managed without disturbing the natural cycles in the environment. Industries which use petroleum oil to generate power have started to use biomass and alternative source of energy. පුතේ දැන් ලෝකය අලුත් දැන් පෙට්‍රල් ඩීසල් ඉවර වෙගෙන යන්නේ පුතේ ලෝකේ. ඒතර මේකෙන් අපි බයෝ ඩීසල් හදන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ලෝකේ ලොකුවට මේ බයෝ ඩීසල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ. Biodiesel is made from plant oils. The biodiesel also can be used as an alternative for the petrol and diesel now. In the countries, in developed countries, it is being used now. Now, ඉස්සරහට ඒවා ගොඩක් වැඩි දියුණු වෙලා එයි මේ ලෝකෙට. Industries in our country too are inclined towards this. අපේ රටේ මිනිස්සුත් දැන් අපිත් මමත් biodiesel හදලා තියෙනවා පුතේ in my university. I am doing more plant oil based experiments no. Therefore, myself to produce this biodiesel at our universities, there is it can be done, but we can't produce more pure biodiesels due to our technological issues in our country. අපිට biodiesel හදන්න පුළුවන් වුණාට purity එක අපිට improve කරගන්න අමාරුයි. මමත් ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. තාම එහෙම අමාරුයි ඇත්තට. ටෙක්නොලොජි එක අපිට මදි. එතකොට මේ ඉස්සරහට පුතා with the technology it can be developed. Right? Definitely it can be developed. It is an alternative for petrol and diesel, biodiesel. The petrol diesel ගහනවා වගේ අපි ගහන්නේ biodiesel තමයි. මේක plant oils වලින් තමයි හදන්නේ. ඒක ගැන අපි මම අර recording webinar එකේ ඒව කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒව අරන් බලන්න ඕනේ more details in there. Now we are coming to the extraction of magnesium dow. මේක කරන්න ඕන තව වෙන 45ක් කියයි. පොඩි break එකක් ගමු 10:44 විනාඩි 6ක 10:50 වලට මේක පටන් ගමු. If you have a question, please ask chat එකේ අහන්න. Now you need the paper, pen. මම highlight කරනේවා දැන් dow process කියලා ලියාගෙන ලස්සන note එක දැම්ම හදාගමු. ආයි නෑ වෙලාවක්. හැබැයි half sheet එකද CR page එකක් හරි කමක් නෑ. එක පිටුවයි. මේක එක පිටුවකින් ඉවර කරගන්න. දැන් උදාහරණයකට දැන් අපි එහෙම දාලා මේක page එකන dow එක dow process important points මේ වගේ star marks දාලා කරගන්න equations මේ වගේ ඊතලයක් ගහලා ලියා ගන්න මේ වගේ කරන්න පිටුරයක් තිබ්බොත් අපි ඒක පොඩියට මේ කොලේම ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතන ඔයා මේ කොලේ ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ ගෙදරදී. One page දෙකක් බෑ. You should be smart to prepare that note in a one page.
මේවා දැම්ම ඉවර කරගන්න තවත් නම් මේ අතකගා බයිලා කියලා ඉන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. දවස් යනවා වෙන වැඩක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. විහිළු කරන්න එපා ජීවිතෙත් එක්ක. Okay, we'll start. හරි. පුතේ මේවා හරි ලේසි. හරි එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේක එකම ප්‍රශ්නේ අමතක වෙනවා. right? අමතක වෙන එක කොහොමත් අපි හැමෝටම පොදුයි. even for myself. right? මොකද පුතා these are not much familiar for ourselves. That's the major issue. මේවා අපිට මතකය රඳවා ගැනීම මතක තියාගන්න බෑ because මේවා පුතා යන්නේ අපේ temporary cells වලට. right? long term memory එට යන්නේ නැහැ මේ දේවල්. right? එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ deal කරන්න. ඒකට හොඳම method එක තමයි පුතේ I have suggested yourself. Make the notes in a one page for 9 industries. It means you have 9 separate pages. It means by your mind, by your memory, that you know that all the needed details for each industry are embedded within 9 separate pages. That your memory thinking of that. If you are a more dedicated student, or you can't memorize that using the papers, or your memory is not much up to good level according to you, right? You are the person who knows about your genes and your memory cells. අර මතක හිටින්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ ඔයා විතරමයි. ඒක අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එතකොට පුතේ according to your situation you should be adjusted. ඔයාට මේ පිටු 9 මේක ලියලා මතක තියාගන්න බැරි නම් අපිට ඊළඟ steps වලට යන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතා you have to use the color pens, highlighters to prepare a more colorful note of one page. Or ඒකත් බැරි නම් පුතා you have to go for a bigger bristle board and you have to prepare that note, write down that note in big letters using felt pens.
and you have to watch those things, or you can hang those bristle bordeaux papers in front of your bed, right? So one then ඒක දැන් එතකොට අපි ඕක කොලේක ලියලා ෆයිල් එකක් ඇතුලේ දාලා තියනවට වඩා නිතර ඇස ගැටෙන තැනක ඕක අලව ගත්තොත් අපි නිතර টয়ලට් එකට යනකොට කනකොට බොනකොට චූ දානකොට හැම වෙලාවෙම ඕක දකිනවා. චූ දානකොට නම් දකින්නේ නැහැ මොකද ඒක টয়ලට් එකේනේ කරන්නේ. අනිත් හැම වෙලාවෙම ඕක දකින්නවනේ මේ රූම් එකේ තියෙනකොට ඕක ඔයාගේ රූම් එකකට අයියාගේ තාත් මේ අම්මගේ තාත්තගේ රූම් වල ගහලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා වැඩිපුර බින තැන තමයි ඔයා ඕක කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් මේ වගේ යුනිට් එකකට. මොකද මේවා නිතර අපිට ක්වෙස්චන් වලින් හම්බෙන්නේ නැත. අපි මේව කරන්නේත් නැහැ. අපිට ඊට වඩා දේවල් තියෙනවානේ පිටිපස්සේ ඉනෝගනික්, ඕගනික්, ෆිසිකල්, කෙමිස්ට්‍රි ඕවට අපි මුල් තැන දීලා ඉන්නකොට මේක නිකම්ම අමතක වෙලා යනවා. කමක් නැහැ. හැබැයි මේ වැඩේ පොඩි එෆර්ට් එකක් දාලා හදාගෙන ඔය විදිහට කරගත්තොත් ඔයාට මේකේ ෆුල් මාක්ස් ටික ගන්න පුළුවන් කියන එක 100% ෂුවර්. right. අපි මේක කරලා මේකේ පාස් පේපර් එකත් කරලා දාමු වැඩේ ඉවරයි එතකොට. Dow process. Minerals containing magnesium is abundant in the earth crust. Right? Magnesium සාමාන්‍යයෙන් අපේ element composition. Oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, magnesium. Number 7 එකට තමයි මිනිහා ඉන්නේ පුතේ. Oxygen is the most abundant element in the earth crust. Silicon, because the earth crust is made from Cl and Cmag layers. Cl, Cmag. Cl means silicon, aluminium. Cmag means silicon, magnesium. එතකොට earth crust එකේ මේ දේවල් තියෙනවා. right? එතකොට පුතා magnesium 2.3% මේවා percentage මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. just I have shown you වැඩිපුරම තියෙන oxygen, silicon, aluminium, Cl no Cl and Cmag layers තමයි අපේ earth crust එක හැදිලා තියෙන්නේ. Oxygen always there because oxygen is in the atmosphere. They are combining with the elements in the earth crust and form the oxides of the elements. As an example, Fe2O3, which I have written previously, that is the oxygen containing compound in the earth crust, hematite, Fe2O3. ඒ වගේම තියෙනවා titanium dioxide, TiO2. හැම එලිමන්ට් එකක්ම මේ ඔක්සිජන් ඇට්මොස්ෆියර් එකේ ඔක්සිජන් කියලා ඌ රියැක්ටිව් නේ. ඌ කියලා සෙට් වෙනවා ඒවත්. උඹ ඉන්න බෑ. Oxygen containing compounds are more abundant. මේවා ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. මම නිකන් පෙන්නු. in the earth crust, but extraction of magnesium from seawater is more profitable. Even though magnesium containing compounds are abundant in the earth crust, we are making magnesium from seawater, but seawater is not a raw material for this putte. Using seawater we are producing bittern, and that bittern is the raw material of this magnesium. We can't use this directly. You can't use seawater directly for the production of magnesium. That is the point. That is the point. Indirectly we are using seawater. Seawater අරගෙන ඒකෙන් sodium chloride එක හදාගෙන නැත්නම් magnesium chloride හදාගෙන bittern දැන් මේකේ නම් MgCl2 bittern කියන ද්‍රාවණය හදාගෙන මව් ද්‍රාවණය හදාගෙන ඒ bittern කියන එක තමයි අපි use කරන්නේ මේකේ productions වලට. Not the seawater, because seawater contains more other components as well. ඒක අපි දැක්ක ඉස්සෙල්ලා අපි කියවපු sentences වල reason එක අපි කතා කරා මොකද seawater pure නෑ. ගොඩාක් compounds are mixed. ඒතර අපිට එයාව use කරන්න අපේ appropriate method එකට process එකට use කරන්න පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකයි පුතේ අපි මෙයාව directly use කරන්නේ නැත්තේ seawater. That is in the new syllabus.
other than sodium plus Mg2 plus, other than sodium plus, Mg2 plus is the most abundant cation in seawater. ඒ කියන්නේ අපේ seawater එකේ වැඩිපුරම තියෙන sodium plus දෙවෙනි ස්ථානයට ඉන්නේ Mg2 plus. Right? Second abundant cation in the seawater. In seawater, about 0.13% by weight is magnesium. The solution is discarded. එතනවා මෙතන second point එක ලියන්න ඕනේ. Mg2 plus is the second most abundant cation in seawater. The solution discarded at මේ highlight කරන්නේ ඔයාලා පොලේ ලියා ගන්න පස්සේ නැත්නම් දැන් හරි කමක් නැහැ ඒක ඔයාගේ වැඩක්. නැත්නම් දැන් අහගෙන ඉන්න පස්සේ ලියා ගන්න මොකද රෙකෝඩින් සම් වෙනවනේ. නැත්නම් දැන්ම ලියාගෙන ඉවරක් කරගන්න. The solution discarded at the last. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම මේ වෙලාවේ කටපාඩම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ වෙලාවේ තේරුම් ගන්න නෝට් එක හදාගන්න. හරි. විභාගයක් ලඟ වුණාම තමයි මේ පාඩම් මේ කොළ 9 බලන්න තියෙන්නේ. විභාගෙ ලඟ වුණාම. right? කොහොමද මම රියල් ටයිම් පේපර් ක්ලාස් එකේ ඔගස්ට් වල ඉඳන් ඔගස්ට් සෙප්තැම්බර් මාස දෙකේ ඔගස්ට් සෙප්තැම්බර් වල ජුලයි වලට පස්සේ මේ more relative essay questions ඒ කියන්නේ ඔයාට probable questions දෙක දානවා මේ papers දෙකට මේ ඔක්තෝබර් වල තිබෙන තාම පොඩක් කරන්න පුළුවන් මේ එතකොට මේ අතට ඔයාට ඒවට පාඩම් කරන් එන්න වෙනවා right ඒවට උත්තර ලියන්න මේව බලන් එන්න එපා නැත්තම් බෑනේ උත්තර ලියන්න ඒතර ටයිම් තියෙනවා ඔයාට මේ වැඩ ටික කරගෙන තිබ්බොත් ඒ ක්වෙස්චන් පේපර්ස් වලට ඔයා පාඩම් කරගෙන ආවම ඔයාට ප්‍රී ප්‍රැක්ටිස් එකක් හම්බ වෙනවා විභාගයට කාලේ. ඔයාටම තේරුම් ගන්න බෑ ඔයාට මතක හිටිනවද නැද්ද කියන එක. මතකය කියන එක හැමෝටම පොදු නෑ. එක එක අයට එක එක විවිධ තැන් වල තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට පන්තියට ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මතක තියෙනවද කියන එක. නැත්තම් අපිට බෑනේ අපිව ජජ් කරන්න. The solution discarded at the last stage of producing salt from the seawater is called bittern. As bittern contains significant amount of magnesium ions, it is more suitable to use bittern to extract magnesium. That's the reason පුතේ. Now bittern කියන්නේ පුතේ දැන් ඔය salt මේ මොනවද? ලුණු හදන ක්‍රියාවලියේ අවසාන තටාකයේ හැදෙන මව් ද්‍රාවණයට bittern solution ඕගොල්ලන්ට O level කාලේ මතක නම් salt production ඕක තටාක කිහිපයක තටාක තුනකට පස්සේ හැදෙනවා bittern කියලා ද්‍රාවණයක් මව් ද්‍රාවණය කියලා අපි එකට කියන්නේ that bittern contains significant amounts of Mg2 plus ions right it is more concentrated one because in the sodium chloride production NaCl was taken out. Now you know in the seawater එකේ තියෙන්නේ පුතේ seawater contains both Na plus and Mg2 pluses කියලා අපි හිතමු. තවත් අය ඉන්නවා අපි. මෙතන mainly දාමු. එතකොට පුතා in the three steps of production of NaCl, at the third step NaCl was precipitated. Now the remaining will be bittern. That Na plus now is taken away as NaCl. Therefore Mg2 plus more concentrated in bittern. It is more pure in Mg2 plus than seawater. That's why we are using bittern as the raw material for the production of magnesium. You can't use seawater directly. That's the question which was asked in the 2021 MCQ. Here you can see that. It is incorrect due to this statement. Directly කියන wording එක නිසා තමයි මේක වැරදෙන්නේ. As bittern all right.
So, either seawater or disposable brine obtained after the reverse osmosis of seawater is suitable for this. To produce this bittern solution, you can use either seawater or disposable brine obtained after the reverse osmosis of seawater is suitable for this. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ bittern එක හදාගන්න අපි use කරන්න පුළුවන් raw materials තමයි seawater. නැත්නම් පුතේ disposable brine එක use කරන්න පුළුවන් disposable brine. Disposable brine එක අපි හදාගන්නේ පුතේ by reverse osmosis. Right? So පුතා මේ bittern දැන් මේ පිළිවෙලට note එක හදාගන්න ඔයා හදාගන්න ඕනේ. මම හදලා හරියන්නේ නැහැ. Right? මේ තියෙන කරුණු ටික තියෙන්න ඕනේ. bittern එක හදාගන්න use කරන අපෝද අපි seawater or disposable brine. Disposable brine is a solution which is made from reverse osmosis of seawater. අපි reverse osmosis කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව බලමු පොඩි වීඩියෝ එකක්. Okay, I will explain. It's like this. Now, first we can think about not the reverse osmosis. First, listen to the osmosis. Osmosis is putte. Now here you can see pure water. Let's say this is the seawater. Seawater, you know, contains more ions in it. Sodium pluses, Mg2 pluses, calcium 2 pluses, Cl minuses. More ions are in here. If you separate these two from a semi-permeable membrane, naturally, osmosis takes place. Osmosis means this less concentrated solution, it means water, will travel through this membrane to the more concentrated solution. That is the natural phenomena. That is the natural phenomena. ඒක තමයි පුතේ naturally සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තනුක diluted solution එකක් නැත්නම් less concentrated solution එකකින් high concentrated එක පැත්තට තමයි පුතා normally movement සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. බලමු. සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. just බලන්නකො මේ පින්තූරෙත් මේ වෙන දේ දිහා. This is the membrane.
This is the sodium chloride. It means seawater. Now pure water coming to this side naturally, right? Therefore, you can see the volume of this side increasing. Therefore, the concentration of this side will be reduced. Because now you know N equals CV. In this side, the moles of these ions constant, it won't change, but the volume you have seen it has increased. Once volume increased, if this is a constant, concentration should be decreased. In this side, due to the osmosis, the concentration of this side will decrease. Ion concentration will be decreased due to the osmosis, not the reverse. Now, what happened in the reverse osmosis, Pute? In the reverse osmosis, we are pressurizing, we are applying a pressure to this side, the seawater containing side. And due to this pressure, the liquid in this side will travel to the less concentrated side artificially, not naturally. Api eka baleng karanne pute in the industry. We are applying force to the highly concentrated area. Comparatively, මේ පැත්ත concentration එක වැඩි. මේ පැත්තේ ions තියෙනවා පුතේ. මේ පැත්තේ ions මුකුත් නැහැනේ. එතකොට පුතේ මේකට pressure apply කරනකොට මේ පැත්තේ තියෙන වතුර ටික මේ පැත්තට යනවා. Oh. Now what happened, Pute? Now still the number of particles in this side constant. But once the volume decreased, concentration will be increased. From this reverse osmosis, you can increase the cation or the component concentration. Therefore, it can be used now in the Dow process. We use Mg2 plus solution. We need Mg2 plus to produce Mg, magnesium. අපි seawater එකේ තිබ්බ sodium plus එකයි Mg2 plus mainly ඉන්නවා. අපි ඒකෙන් NaCl එක අයින් කර ගන්නවා. Therefore, we use the bittern seawater එකෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් කියලා අපි කිව්වා. And also you can do the reverse osmosis and you can more concentrate this bittern. ඒ කියන්නේ NaCl අයින් කරාට පස්සේ හැදෙන bittern එක තව දුරටත් ඔයාට concentrate කරගන්න පුළුවන් Mg2 plus වලින් by doing the reverse osmosis. Right? That's the thing happens in the industry. We need Mg2 plus more in pure situation. More concentrated Mg2 plus we need. For that, you can use the method reverse osmosis as well. Right. Right. මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ OneNote එකට. අදම කරන්න ඕනේ. හෙට බෑ. Right. Okay. Now as a raw material, we are using bittern. Bittern can be produced from either from seawater or disposable brine. What's the difference between brine solution and bitter? Almost similar, Pude. Almost similar. There's a slight difference. You can observe that in the sodium hydroxide production. In there, it is being, up to some extent, it is being described. Therefore, you should wait. But
In general, there is not much different in between bitter and brine. Step 1, the reverse osmosis of sea water. The main steps are, there are 4 major steps in this unit, in this Dow process. Step 1, step 2, and step 3, finally the step 4. Steps 4ක් යටතේ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. The main aim of this step is the production of calcium oxide, which is obtained by the thermal decomposition of limestone, or you can use dolomite. පුතේ මේකට සාමාන්‍ය temperature එක 898 Celsius වගේ apply කරන්න ඕනේ පුතා. Right, this is thermal decomposition. Always the delta H is positive. Endothermic reactions, energy has to be supplied. Calcium carbonate, you know, it is naturally available in the world. Calcium carbonate dot mg carbonate dot එක වැදිලා නැහැ. Calcium carbonate dot mg carbonate is called dolomite. Dolomite is a mixture of carbonate of calcium and magnesium. It is also naturally available. Once you heat that, calcium oxide, magnesium oxide, and carbon dioxide will be performed. Once you heat, only use calcium carbonate, it will form calcium oxide and CO2, S block. S block thermal decomposition. Right? Step 1 එකේ we are taking these raw materials and we are heating for higher temperatures. Therefore, due to the thermal decomposition, these are being produced. As this reaction is reversible by designing the thermal decomposition process, පුතේ ඔයාස් දැන් ඔයාගේ note එකේ step 1 කියලා දාලා production of calcium oxide කියලා ලියලා මේ equations දෙක ලියන්න ඕන. Right? ලියලා ඊට පස්සේ මොකද highlight කරලා බලමු වැදගත් දෙයක් තියෙනවද කියලා. As this reaction is reversible by designing the thermal decomposition process, carbon dioxide gas is efficiently removed. Contamination of calcium oxide with calcium carbonate is a disadvantage. පුතේ මෙතන හැදෙන calcium oxide can be mixed with calcium carbonate solid as well. Therefore, it is a disadvantage because we need the pure calcium oxide. We need pure calcium oxide. Right? As well as putte, here this is a reversible reaction. You can see that here it is mentioned, by designing the thermal decomposition process, carbon dioxide gas is effectively removed. Right? පුදා carbon dioxide එක effectively remove වෙන විදිහට තමයි මේ design එක කරලා දෙන එක එච්චර වැදගත් නෑ. දැන් මේ step 1 එක ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට ප්‍රධාන අරමුණ පුතේ calcium oxide සාදා ගැනීම. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරනවා calcium carbonate, or you can use the dolomite. Once you use calcium carbonate, calcium oxide and CO2 will be formed. Once you use dolomite, other than calcium oxide, magnesium oxide also form. It is a disadvantage actually because we need the calcium oxide purely. The calcium oxide purely ගන්නකොට අනිත් කට්ටිය ඒකට mix වුණොත්, that is a disadvantage. That is the things. ඉතින් ඔයා ලේසි තේරුම් ගන්න, හැබැයි මතක තියාගන්න අහෙට එනකොට අමතක වෙනවා. ඒකට තමයි පුතේ note එක හරියට හදා ගන්න ඕනේ. Step 2. The object of this step is to produce Mg hydroxide from the solution containing Mg2 plus ions. So පුතේ Mg2 plus ions කොහෙද තියෙන්නේ? bitter. The oxides produced in the first step, calcium oxide and MgO, are reacted with bittern solution. Here, calcium oxide reacts with water, forming calcium hydroxide. මේ එකක ලියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද step 2 එකේ පුතා A B C කියලා මේ ටික දාගමු. A,
Now, you know calcium oxide is being produced in the step 1, no? And bittern has water. Bittern කියන solution එකේ Mg2 plus උයි වතුරක් තියෙන. එතකොට මේ දෙක mix කරාම පුතේ water of bittern solution react with calcium oxide initially and form the calcium hydroxide solid. That is the A. Right? Calcium hydroxide. That calcium hydroxide dissolves slightly in water, giving calcium 2 plus and OH minus ions. Put a formed calcium hydroxide, we know in the group 2, beryllium hydroxide is a precipitate. It is not dissolved. Magnesium hydroxide are sparingly soluble. Calcium hydroxide partially soluble. It is more soluble than Mg. Strontium hydroxide completely soluble. Barium hydroxide also completely soluble, and the solubility increase down the group. A කියලා මම S block section 2 එකේ explain කරලා තියෙනවා. හොඳටම explain කරලා තියෙනවා what is the reason for that. එතකොට now once you consider the corresponding hydroxide of the group 2, the solubility increases. If you consider Mg hydroxide and calcium hydroxide is more soluble than magnesium hydroxide. The calcium hydroxide ke ඇත්තටම Ksp එක වැඩි. Ksp of Mg hydroxide වඩා. Ksp of calcium hydroxide is larger at that given temperature compared to the Ksp of Mg hydroxide. Ksp වැඩි වුණාම පුතා solubility එක වැඩි වෙනවා in the same stoichiometric compounds. මේ දෙනගේ stoichiometric එකයිනේ. Same no. මොකද magnesium hydroxide කියන එක නා මේ විදිහට Mg2 plus 2OH minus. Calcium hydroxide also same stoichiometry, same ionization. Calcium 2 plus 2OH minus. Can see 1 to 1 to 2, 1 to 1 to 2. Same stoichiometry. Therefore, you have to consider the Ksp values. Once the Ksp values higher of the same stoichiometric compounds, the solubility is high. Solubility is high. Can calcium hydroxide ki tamai Ksp එක වැඩි. Now පුතේ calcium hydroxide solid එක හදාගත්ත පුතේ මේ දෙන්නගෙන්. Now what happened පුතේ? Calcium oxide react with water forming calcium hydroxide. After that පුතේ මේක හදාගත්තට පස්සේ the calcium hydroxide dissolves slightly in water, giving calcium 2 pluses and OH minus ions. Here you can see this is a reverse reaction, reversible reaction. Partially it dissolves and partially ionized, and calcium 2 plus and OH minuses will be released. Right? Make a product heat කරාම පුතා product reaction rate එක වැඩි වෙනවා. That's why heating is given. heat කරත් එකයි නැතත් එකයි. හැබැයි කොහොමද පුතා මේවා ගොඩක් ලොකු temperatures වලදී තමයි සිද්ධ කරන්නේ. Automatically the temperatures are very high. මේ chamber එකේ temperature එක ගොඩක් වැඩි. කොහොමද ඉතින් heat එක දීලා තියෙන්නේ. Right? Since the solubility product of Mg hydroxide is lower, here you can see Ksp of Mg hydroxide is lower than calcium hydroxide. Mg2 plus ions in the solutions are precipitated as Mg hydroxide by OH minus ions supplied by calcium hydroxide with this. ඒ කියන්නේ පුතේ. Now Ksp of Mg hydroxide is less, no? Therefore, it is equal to Mg2 plus concentration OH minus E square. Okay, this is the Ksp expression for Mg hydroxide. You know, to have a precipitate, ionic product has to be higher than or equal to Ksp. This is the ionic product. Mg2 plus OH minus square is the ionic product. Since Ksp value of Mg hydroxide is lesser,
Once the OH minus concentration increases continuously due to this ionization of calcium hydroxide, at some point, ionic product can overcome the KSP value of Mg hydroxide since it is a very less value compared to the calcium hydroxide's KSP. Therefore, once it overcomes the KSP, once ionic product of magnesium hydroxide overcome the KSP value, precipitation starts. Right? කියන්නේ මේකේ කියන්නේ මෙතන බලන්න පුතා. Since the solubility product of magnesium hydroxide is lower than the calcium hydroxide, Mg2 plus ions in the solutions are precipitated as Mg hydroxide by OH minus ions supplied by the calcium hydroxide with this. More and more calcium hydroxide supplied by calcium hydroxide के मतलब तितक दिया full stop make capital करा with this आता පැහැදිලි නෑ sentence එක දැන් මෙතන පුතේ calcium oxide water එක react කරලා calcium hydroxide හැදුනා පුතා that produced calcium hydroxide dissolve partially in water and provide OH minuses. In this bittern, Mg2 plus is present. AOH minus may Mg2 plus then ekata set vela Mg hydroxide can be formed. That's the thing happens. Since the KSP of Mg hydroxide is very less amount of OH minuses needed to precipitate Mg hydroxide than calcium hydroxide. Once these produced OH minus used to produce magnesium hydroxide by combining Mg2 pluses, concentration of OH minuses decreases in the solution. අයිත් බලමු අපි පුතේ calcium oxide හදාගත්තා. අපි මේකට bittern එක දානවා. bittern වල මොනවද තියෙන්නේ? අපි හිතමු අපිට ඕන දෙක දාගමු වතුර ඉන්නවා. Mg2 pluses in there. මේ calcium oxide පුතා මේ වතුරත් එක්ක connect වෙලා හදනවා පුතේ calcium hydroxide. Okay. Calcium hydroxide now it is in the water no. මේ bittern solution එකත් එක්ක mix කරලානේ තියෙන්නේ. මේක තමයි bittern එක. මේකට calcium oxide දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම දාන්නේ නැහැ මම මේ සරලව කියන්නේ. එහෙම දානවා කියලා දෙක mix කරනවා. Now this is a aqueous solution. Now calcium hydroxide being produced. Calcium hydroxide නිකන් ඉන්නේ නැහැ පුතේ. It is soluble partially and OH minuses will be released. Now it is in the bitter. Now OH minuses comes to with this solution. In that bittern solution Mg2 plus is also present. මේ දෙන්න වෙන්න. By combining these two, Mg hydroxide will be formed. Right? You can put a calcium hydroxide will have an OH minus continuously taken away by the Mg2 pluses to precipitate this one. It means OH minus concentration continuously decreasing. Once it is decreasing according to the Le Chatelier principle, forward reaction is more favored. Therefore, calcium hydroxide solid will be dissolved more and more. And forward reaction is more favored because forming that OH minus which is being formed used in the stage C, this C, by the magnesium 2 pluses and form this Mg hydroxide. Okay, right? Le Chatelier principle එක මෙතනට use වෙනවා පුතේ. මේක හොඳට බලලා recording එක බලලා තමන් one page එකට මේ note එක ගේන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම බැරි ළමයින්ට A level කරලන්න එපා. වැඩක් නැහැ නේ. එහෙම දෙයක්වත් කරන්න බැරි නම් ඔයා මොකටද A level ගිහිල්ලා ලියන්නේ? ඔයා මොකටද campus එකට යන්නේ? නිකන් ඉන්න. වැඩක් නැහැ නේ. ඒ වගේ ළමයි මොකටද ලකෝ? වැඩක් තියෙනවේ. එහෙම දෙයක්වත් sacrifice කරලා කරන්න බැරි නම් මොන මගුලක්ද? Right.
Magnesium plus ions in the solutions are precipitated as magnesium hydroxide by OH minus ions supplied by the calcium hydroxide. Full stop. With this, more and more calcium hydroxide goes into solution, releasing OH minus ions without remaining calcium hydroxide as precipitate. පොතේ මේ ඡේදයේ මම එකක්වත් highlight කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මේක හොඳට කියවගෙන මේ තුන තමයි මෙතන describe කරලා තියෙන්නේ. ඔයා මේ දේවල් note එකට දාගන්න ඕනේ. right මේ ඔක්කොම වැදගත්. මෙතන highlight කරන්න කිව්වොත් මුළු මේකම highlight කරන්න වෙනවා මට. right solution releasing OH minus ion without remaining calcium hydroxide as precipitate. It dissolves. Calcium hydroxide කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙනකන් මේක සිද්ධ වෙනවා. The amount of calcium oxide required to precipitate Mg2 plus ions in the solution should be added. පුතේ මෙතනට අපි calcium oxide දාන්න ඕනේ magnesium hydroxide precipitate එක වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාන්න ඕනේ. It has to be calculated by the chemical engineers. You don't need to do that. ඒක industry එකේදී ඒක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාන්න ඕනේ raw materials. Precipitation of calcium hydroxide with the Mg hydroxide is a disadvantage. Today, now sometimes due to the high amount of calcium oxide in here, calcium hydroxide will remain. දැන් මේ විදිහට දැන් මෙතන කිව්වට පුතා calcium hydroxide goes into solution releasing OH minus without remaining කියලා කිව්වට due to some errors during the process, calcium hydroxide might be there in excess. Therefore, finally, you will be getting a solid mixture of Mg hydroxide and as well as few trace amounts of calcium hydroxide in it. That is a disadvantage. You have to avoid that. To avoid that, you have to introduce calcium oxide from the according to the optimum level. That is why the amount of calcium oxide required to precipitate Mg2 plus ion has to be added. Should be added. ඒක වෙනස් වුණොත් පුතේ මේ දෙන්නගේ mixture එකක් එන්න පුළුවන්. That is a disadvantage. Right. Now the step 3 putte. Now we have formed the magnesium hydroxide. Okay. Magnesium hydroxide form is filtered and removed and reacted with conc HCl. Right. ඒ කියන්නේ දැන් magnesium hydroxide හදාගත්ත පුතේ formed is filtered and removed. Now magnesium hydroxide now filtered and removed and it is treated with HCl. To get MgCl2. MgCl හදන්නේ පුතේ normally chlorine gas plus water can form HCl plus oxygen. Yes. -2 0 0 -1. Sorry. Terim balong. Water, chlorine, HCl plus oxygen. Again, I'm leave it. Water, chlorine, HCl plus O2. -2 to 0. -2 to 0. That is the oxidation. 0 to -1. That is the reduction. Right?
ions. Now, this is the way to prepare HCl. Right? Now, HCl hadaganna kramaya meka that formed HCl can be taken and it is being treated with magnesium hydroxide, which is being prepared in the step 2. Mg hydroxide solid with HCl form Mg chloride and water. This has to be memorized. පුතේ මේවා කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. මේ equations හැම එකක්ම කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ උත්තර ලියන්න. If burnt dolomite was used, calcium oxide in it react with Mg2 plus ions in the solution or as above. පුතේ අපි other than calcium carbonate, if you have really used dolomite, magnesium oxide also there. If burnt dolomite was used, calcium oxide in it react with the Mg2 plus ions in the solution as above. But as MgO is insoluble in water, MgO is mixed with magnesium hydroxide precipitate. That is a disadvantage. You can put a then api dolomite use karot, it form both calcium oxide and MgO mixture. Now calcium oxide එක තමයි අපි වතුරට දාලා එතනින් calcium hydroxide එක හදාගෙන ඒකෙන් OH- ටික එළියට දාගෙන ඔය OH- ටික තමයි පුතේ අපි Mg2+ එක react කරවගෙන Mg hydroxide එක හදාගන්න. ඔය හදන Mg hydroxide එක තමයි පුතේ HCl එක react කරවලා MgCl2 එකට ගේන්නේ. ආයන්නේ. Now පුතේ if MgO present, එයත් පුතා එයා වතුරේ insoluble, not like calcium oxide. Magnesium oxide is insoluble in water. Therefore, it is also additionally precipitate as Mg also can precipitate with Mg hydroxide in it. That is a disadvantage. Right? Pure magnesium hydroxide අපිට ගන්න විදිහක් නෑ. මේ මනුස්සයත් එනවා ඒක අසලින් ගන්න. Right? Dolomite එකකට පොඩි issues තියෙනවා. ඒකයි අපි it's better to use calcium carbonate instead of dolomite, but dolomite also using in this process as a raw material. The step 4 පුතේ, the solution is heated strongly to vaporize the water. Now you have a magnesium chloride water containing solution. Therefore, you have to apply heat to vaporize water and make that solution more concentrated. Then it is dried so that the amount of water of crystallization become considerably low. The dried salt contains about 16% water. මේවා හරි වැදගත්. මේවා magnesium chloride පුතා මේක hydrated form of MgCl2. Hydrated form. Hydrated salt. Ekana පුතේ this is the MgCl2 solid. In here water molecules being adsorbed. 6 water molecules being 4ක් 6ක් 6 දෙනෙක් they are adsorbed. They are adsorbed to the solid. Right? Hydrated salt එක වතුර තියෙන එක පුතේ issue එකක්. We can't get the pure MgCl2 at this point. Therefore, you need the heat to take these water particles away. Therefore, you must heat this for a higher temperatures. The dry at stage step 4, once you heat and once you dry it, still water contains about 16%. That is happening.
You can't avoid that. But 100% pure MgCl2 හොයාගන්න අමාරුයි. Because the magnesium chloride is MgCl2 is hygroscopic salt. ජල අවශෝෂක salt එකක් එයා. Hygroscopic in nature. එයාගේ හැටියේ. Right? But after these two stages, you can minimize the water content which is adsorbed to the MgCl2 surface. Right? එටික මේ equations නම් පුතේ කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් Dow process question එකක් ආවොත් මුකුත් කරන්න බෑ. පොඩ්ඩයි now we have come to this point, less hydrated MgCl2 now being formed. Less hydrated MgCl2 now being formed. Less hydrated. Now what's happening? Thereafter, finally in the electrolysis chamber, electrolysis takes place. Steel chamber එකක් තමයි use කරන්නේ. First, the solid formed is fused. This one, this hydrated salt being fused. Yes, a question එක දැන් කරනවා මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් පස්සේ කරනවා. ටටට ගාලා කරමු. ඇති දෙයක් නැහැ. First, the solid formed is fused in the steel chambers where electrolysis is done and it is electrolyzed. පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ තියෙන chamber එකේ මේ තියෙන ඒකේ cross section එකක් මෙන්න මේ වගේ chamber එකක් ඇතුළට ඔය MgCl2 ටික දාලා පුතේ fused MgCl2 රත් කරලා fuse කරනවා. ඒ කියන්නේ solid එක liquid කරනවා. liquid කරලා පුතා undergoes the electrolysis. anode and cathode එක use කරලා අපි electrolysis කරනවා. දැන් මේකේ සරලයි. අපි electrochemistry කරපු නිසා දන්නවා මේක positive end එක මේක negative end එක. Fused MgCl2 means only Mg2 pluses and Cl minuses present. Fused no, not aqueous. Fused. Eamai. Liquid dekka. Mg2 plus attract to this side. Cl minus attract to positive side. This is the anode. This is the cathode. So cathode dekke wenna one putta Mg2 plus sticker by taking 2 electrons from Mg. Anode එක හදලා තියෙන්නේ පුතේ graphite වලින් ඔයාලට පේනවා carbon. It is an inert electron. Inert. I told you last week once we do the electrochemistry, inert electrodes in carbon, palladium, platinum ඒගොල්ලෝ react කරන්නේ නැහැ. Therefore they are inert. Therefore Cl minus will be oxidized to the chlorine by releasing 2 electrons. This is the anodic reaction. Simply simple. පුතේ මුගේ anode එක graphite, cathode එක steel. cathode එක මෙයාගේ හදලා තියෙන steel එකේ. steel කියන්නේ වානේ. Right. Not iron, වානේ. steel. steel කියන්නේ මේ යකඩ දාලා හදපු alloy එකක්. මිශ්‍ර ලෝහයක්. ඕක තමයි වෙන්න දේ. anode cathode එකේ reaction එක ඕක අපිට පේනවා පුතේ. In the cathode you can take the magnesium. Simply simple. cathode එක අරගන්න cathode එකේ magnesium හදෙනවා. anode එකෙන් chlorine gas එක liberate වෙනවා. මේ chlorine gas will be terminated from the anode. මෙතන magnesium හැදෙනවා පුතා in the cathode compartment. Right. එතකොට අපි බලමු මේ ටික ආයි මෙතනට එමු හිමීට. මේක ස්ටීල් කියලා ලියා ගන්න පුතේ මෙන්න මෙතනින් මේ පිටුවේ. Now here, now what මෙතනින් පුතා මේ hydrated salt එක අරගෙන පුතා we are making first it is being fused where electrolysis is done, then followed by electrolysis. It is electrolyte. During heating for fusion,
all the water in the salt get completely removed by vaporizing. That is a very important point. Now here also water contains hydrated form. But once you add this hydrated MgCl2 to the steel chamber, which was seen in here, make it a, now you are applying heat. No, make it the heat apply very high temperature has to be applied. Reason එක තියෙනවා මෙතන ඇයි කියලා එච්චර ලොකු heat එකක් ඇයි කියලා තියෙනවා මෙතන. Once you apply this much of heat, the remaining water molecules also completely removed by the vaporization. Completely removed by the vaporization inside the steel chamber. After the step 4, inside the steel chamber. Okay. At the end of the step 4, still it is hydrated. But once you add that into the steel chamber, once you apply the heat, this will completely remove. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒව අහනවා MCQ වලට. The temperature in the cell is maintained within this much of temperature. Why? What is the reason? Since the melting points of MgCl2, magnesium metal are 714 and 650 respectively. You can make temperatures මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. But you must remember this much of temperature has been given in this steel chamber. Reason is putte because the MgCl2 having higher 700 plus melting point, magnesium having 650 melting point. Therefore, you have to maintain the temperature above that, above those melting points, right? To make them fused. මේ MgCl2 solid එක liquid කරන්න ඔයාට melting point එකට එන්න ඕනේනේ පුතා. දැන් ice කැටයක් melting point එක 0 Celsius. So solid එක liquidify වෙන්නේ at the 0 Celsius of water. Likewise, MgCl2 solid will liquidify at 714 Celsius. Therefore, you have to maintain temperature above that temperature in that steel chamber to make that solid into liquid state. Liquid one is the liquid ions will be electrolyzed in this steel chamber. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. The temperature of the fused salt should be maintained above those melting temperatures. That is the reason. පුතේ ලියා ගන්න ඉතින් reason කියලා. Reason. මෙතන තරු ලකුණක් දාගන්න. It is a probable for MCQ, right? MCQ point එකක් ඒක. As magnesium metal formed during the electrolysis of the fused salt exists in the molten state, its withdrawal from the cell is easier. පුතේ මේක end of the day මෙතන හැදෙන්නේ Mg liquid because the heat in this chamber is around 800 and 650 is the melting point of Mg. Therefore, you will be getting liquidified. It means fused or molten magnesium. Therefore, it is easy to withdraw this from the chamber. Easier within bracket ලියන්න Mg liquid. The density of the molten magnesium, it means Mg liquid, at its melting point is that this much, no need to remember, while the density of MgCl2 is higher than that. Therefore, the liquid Mg will float above MgCl2. Therefore, you can easily distinguish both MgCl2 and Mg liquid. So, මෙතන පිටුරයක් අඳ ගන්න පුතේ මේ අයිනෙන්. It floats.
Reaction of the anode. Anode is the graphite putte, cathode is steel. Anode deka patte Cl minus release chlorine gas. Cl2 gas liberated is used to produce HCl. If you can remember, I write that chlorine with the reaction with the water form HCl and oxygen. The chlorine gas which is taken out from the anode of this steel chamber can be used to produce HCl, which is used in the stage 3, can be used in step 3, right? Step 3 के मैं magnesium hydroxide एक set करला इतनी MgCl2 एक हदागा, right? Chlorine can be recycled. Recycling process done, it is economically feasible, profitable. Industrially profitable. Industry, since Cl2 is recycled. Methane release a chlorine टिक आई HCl हदागन use करो ये हदागन Mg hydroxide देख हदला आई MgCl2 हदला आई chamber करदा आई chlorine हदला आई यार पटे क्या रखें it means it will be recycled. HCl is reacted again with Mg hydroxide to produce MgCl2. The cathode Mg liquid being formed, liquid pute, liquid, not the solid, liquid. Once you cool that, Mg liquid cool down. Mg solid. Liquid magnesium formed is taken out from the cell. From this, about 99.8% yield magnesium can be obtained. As the melting point of the magnesium is about 650, it exists as a liquid at 700 Celsius. Once you cool down that, you will be able to get the solid form of Mg. That is the thing. That is the entire phenomenon. Antima kotasa. Strong and lightweight metals are required in aircraft as vehicles. That is the usage of magnesium to form alloys. Magnesium is a alloy which is used to prepare aircraft bodies and vehicle bodies. Magnesium metal is very important for the production of alloys. Right. In this production, release of carbon dioxide to the atmosphere is disadvantage. Because CO2 release in the calcium carbonate the production, calcium oxide production, thermal decomposition CO2 produce stage 1 as well as to burn this tube has to be fuel, has to be, here you can see tube that supply the fuel gas, make a burn karana heat take a then you have to provide fuel, hydrocarbons. Hydrocarbon will release CO2. CO2 is added to the atmosphere during the burning of limestone and combustion of petroleum fuels to obtain a higher temperature. The same. So, make it factors dekak 1 and 2. Carbon dioxide release when krama dekak in this burning of a thermal decomposition of limestone and also dolomite, or dolomite. Second one is combustion of the petroleum fuels to apply the heat for this steel chamber. Right. Note. Because carbon dioxide release is not good. Then we essay
Here, this is the 2019 question number 10A. This is a Pandol-like thing, flow chart. A, B, calcium oxide there, P, R, X, Q, Q, I, R, L, T, finally Mg solid. Right? Kila there. Right. දැන් මේක දැක්කම පේනවා ඒක magnesium production කියලා. ඒක තේරෙන්න එපා. කො magnesium හැදෙන්නේ magnesium production එකකින්. The flow chart given above indicates the production of total metal magnesium using the Dow process. Answer the following questions based on the flow chart. Identify the starting material A. මේක මොකක්ද කියලා අහනවා පුතේ. Now calcium oxide එකක් මෙහෙන් දාලා තියෙනවා. Calcium oxide. This is a raw material. Calcium oxide and මොකක්ද mix කරලා මෙයාව හදනවලු. තව එකක් එළියට එනවලු. මේ BC කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. Identify the processes employed at B, C, D, E, F, G from the list below. Evaporation, dissolution, thermal decomposition, electrolysis, recycling of a reagent, precipitation. Okay, අපිට දැන් familiar words ටිකක් මතකයි. Thermal decomposition තිබ්බා. Electrolysis තිබ්බා. Recycling තිබ්බා. Chlorine gas එක. Evaporation එකක් තිබ්බා මතකයි. Magnesium chloride එකේ අර වතුර ටික හක් කරන්න. Evaporate කරා. Precipitation එකක් තිබ්බා පුතා. Magnesium hydroxide precipitate වුණා. Dissolution එකකුත් තිබ්බා. Calcium oxide එක වතුරේ දිය කරා. bittern එකේ. ඒක තිබ්බා. ටටට ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කරපු එක දැන් මතක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක මාර ප්‍රශ්නයක්. right? දැන් A කියන්නේ දැන් මේක process එකක් නේ පුතේ. එතකොට calcium oxide එක අර calcium oxide ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ process එකෙන්. මේ B කියන්නේ එතකොට thermal decomposition එක නා. calcium carbonate thermal decompose කරලා පුතා it form calcium oxide. Calcium oxide and this A mixed and this will be formed. ඒ කියන්නේ මේ දෙන mix dissolution වෙනවා. මේ කියන්නේ A කියන්නේ bitter. Bitter. Or you can write sea water. Sea water ලියනවට වඩා මම නම් කැමති bitter කියලා ලියනවා. Identify the process employed in B, C, D, E, F, G. පුතේ B මේ වචන ටික තියෙනවා. thermal decomposition. Calcium carbonate or dolomite අපි use කරලා පුතා in the stage 1 අපි thermal decompose කරනවා. එතකොට calcium oxide හැදුනා. calcium oxide ටික පුතා bittern එකට දැම්මට පස්සේ මොකද උනේ? calcium oxide එක bittern එකට දැම්මම වතුර තිබ්බා ඒකේ. ඒකෙන් හැදුනා calcium hydroxide in the stage 2. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? calcium hydroxide ටික පුතේ මේ විදිහට මෙහෙම වුණා. මම මේ balance මේ ලිව්වේ නෑ මට ටට ගාලා මේ ලියන්නේ. OH minus produce වුණාට පස්සේ එයා Mg2 plus එක්ක connect වෙලා හැදුවා Mg hydroxide. balance කරේ ඉන්නේ stage මොකද දැම්මේ මම නිකන් වෙන ටික මම මේ ලියාගෙන මතකෙන් ලියනවා. ඔයාලටත් එහෙම මතක් වෙනවද බලන්න. එතකොට පුතේ මේ C එකේ උනේ මොකද්ද? evaporation නෙමෙයි dissolution ද ඒ කියන්නේ මේකේ P solid එකක් හැදිලා. හරි නේද? මේ දෙන calcium oxide and this bittern dissolution නේද? evaporate කරේ නෑනේ තාම. ඒක stage අපි තාම මෙතන ඉන්නේ stage 2 එකේනේ. dissolution. Here calcium oxide react with water means මෙතනින් bittern එකේ තිබ්බ වතුරත් එක්ක dissolve වෙලා තමයි මේක එළියට ආවේ. කියන්නේ මේ එළියට එන එක්කෙනා පුතේ end of the day after these three magnesium hydroxide තමයි මේ P කියන්නේ. Magnesium hydroxide treated with HCl, you know, ඊට පස්සේ in the stage 3 magnesium hydroxide treated with HCl and it formed magnesium chloride and water. ඊට පස්සේනේ පුතා hydrated salt මේවා ඒවා evaporate කරනවා.
evaporate කරලා පුතේ අපි හදා ගන්නවා less hydrated salt which has 16% of water. Resource book එකේ එහෙම තමයි තිබ්බේ in the stage 4. එතකොට අපි බලමු මේ D කියන්නේ පුතේ මොකක්ද? Precipitation. Precipitation. එක dissolution එකට අපි දැන් මෙහෙම දාගමුකෝ මේ P කියන්නේ magnesium hydroxide. Q කියන්නේ පුතේ HCl. HCl. Magnesium hydroxide and HCl මොකද්ද කරන්නේ? Precipitation. Yeah, precipitation වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනත් මේක තමයි precipitation එක වගේ මට හිතෙනවා. පොඩ්ඩක් බලමු. ආයි බලමු මේක bitter. මේවා ටිකක් අමාරු ඕකයි. තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක thermal decomposition calcium oxide. Thermal decomposition bitter එක mix වුණාට පස්සේ මෙතන P solid එක magnesium වලට precipitate උනේ නේද? Precipitation. Because magnesium hydroxide solid is being precipitated. Precipitated. බලමු answer sheet එකේ පොඩ්ඩක්. Precipitation දැනට දාමුකෝ. And this is being formed. The P magnesium hydroxide being formed. Magnesium hydroxide now react with HCl. But එතනට dissolution. හරි මොකක් හරි වුණා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ පුතා එතනින් එළියට එන්න ඕනේ MgCl2. MgCl2 aqueous එක. Once you evaporate that, evaporation, you will be getting this one. R. R it means again MgCl2. Molten fused one. MgCl2 then what happened? You will be electrolyze this one here. Electrolysis. Fused MgCl2 will be electrolyzed. Therefore, in the anode, chlorine gas will be terminated. This prepared chlorine gas again make you methane G. G කියන්නේ පුතේ recycling of a reagent. Recycling of a reagent. Recycling of a reagent. The chlorine gas එක තමයි මේ යන්නේ පුතේ. Sorry, chlorine gas එක නෙමෙයි. HCl එක. එතකොට දැන් මෙතන chlorine gas එක liberate වෙනවා පුතේ. That chlorine gas with water form HCl plus oxygen. That Q එක පුතා the HCl used in here. Right? Recycling of a reagent. Therefore, මෙයාව මෙයත් එක්ක mix කරලා පුතා it means magnesium hydroxide HCl react each other and MgCl2 aqueous will be formed. එතන මේ මට මේක මෙතන තමයි පොඩි issue එකකට තියෙන්නේ. Right. එතකොට E කියන්නේ පුතේ evaporation. F එක electrolysis. Right. එතකොට මේ identify the chemical compound used in B. Calcium carbonate. Calcium carbonate or dolomite. Dolomite. Identify the chemical species PQRT. P. P පුතේ Mg hydroxide. Q HCl. R MgCl2. RT chlorine. Chlorine. ලකුණු ටික හරි. Give balanced chemical equations for the process taking it B, C, D, F.
Note when writing after reaction, identify the anode and cathode were applicable. State the importance of the reaction occurring in G. G කියන්නේ කොහෙද? මෙතන පුතේ recycling process එක. Recycling. State the importance of the reaction. In G, recycling happen. It is economically profitable. වගේ උත්තරයක් ලියුවනම් හරි අපි පොඩ මාකින් ස්කීම් එක බලමු. මට අර ටික පොඩ අතන පොඩි පැටලිල්ලක් තියෙනවා. reactions ටික නම් ඉතින් අර resource book එකේ තියෙන ටික එහෙම ලියන්න තියෙන්නේ. 2020 කො here. Bittern solution. Sea water වලටත් උත්තරයක් දෙන්න. Sea water bittern. Bittern එක හොඳයි මම නම් කියන්නේ. Bittern. B එක පුතේ thermal decomposition. That's okay. C එක precipitation. හරි. එතන තමයි මට පැටලිලා තිබ්බේ. C එක precipitation. D එක එහෙනම් dissolution. පුතා මෙතන calcium carbonate ටික පුතේ thermal decompose කළා form the calcium oxide. It is being mixed with this bittern and magnesium hydroxide being precipitated, and from here HCl and magnesium hydroxide dissolution කියන වචනේ එච්චර මට නම් එච්චර ලස්සන නෑ ඒක mixed with වගේ නම් හොඳයි. They dissolved each other. Calcium hydroxide dissolved in HCl dissolution and it formed the MgCl2 hydrated salt AQ. Right, in here evaporation takes place and MgCl2 liquid, that fused one being formed, it is being electrolyzed in that chamber. In that chamber it is formed, and in the cathode Mg liquid being formed. Once it is being cooled, you can get the solid. In the anode, chlorine gas being produced. That chlorine gas will be recycled using water, and it can produce HCl. That HCl can once used again for the process. That's the thing happens in here. The dissolution, evaporation, electrolysis, recycling of reagent, that's all are correct. Identify the chemical. මේ ලකුණු හැමදේම දෙන්න බලන්න. මේකට 3යි. මේකට 12යි. Calcium carbonate or dolomite, limestone ලකුණු 3යි. dolomite මෙතන නෑ. නමුත් dolomite උත් okay. But එහෙම dolomite ලියන්න එපා, calcium carbonate ලියන්න. Dolomite has issues, no? Identify the chemical species PQRT. Magnesium hydroxide, HCl, HgScl2 chlorine. දැන් ගාන හදලා ඉවරයි. Mg hydroxide, HCl, MgCl2 chlorine. ඒක කරලා බලන්න. Give the balanced chemical equation, half equation for the process taking place in BCDF. කොහෙද පුතේ B කියන්නේ? thermal decomposition. Stage 1 එක පුතා resource book එකේ වාටික හදාගත්තට පස්සේ what nothing. Stage 1 එකේ පුතේ calcium carbonate. Once you heat that, calcium oxide and CO2. ඕක තමයි මුලින්ම ලියන්න තියෙන්නේ B එකට. Here B එක calcium carbonate upon heating, calcium oxide, CO2. Award marks even if heating is not shown. හැබැයි ඉතින් heat එක දාන්න. මේ තනි ඉතලේ දාන්න ඕනේ නැහැ. resource book එකේ තියෙන විදිහට මේ විදිහටම කරන්න. equilibrium විදිහට ලියන්න. resource book එකේ තියෙන විදිහට ලියන්න. right? C එකේ මොකද උනේ පුතේ? C එකේ ඒ කියන්නේ මේ part stage step 2 එක අපේ resource book එකේ විදිහට that form calcium oxide react with water and calcium hydroxide form, and it is been partially ionized OH minus form. That formed OH minus react with Mg2 plus in the bittern and form the Mg hydroxide. Here පුතේ මේකට ලියන්න මේ equilibrium mark එක දාන්න, and Mg hydroxide being formed ලකුණු ටික හම්බ.
ඊට පස්සේ පුතා D එක Mg hydroxide with HCl form MgCl2 water. ඉතින් ඒවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැම එකක්ම මතක තියෙන්න. Mg hydroxide HCl MgCl2 water. කතාවක් වගේ මතක තියෙන්න. එතකොට ලේසි. ඇනෝඩ් එකේ පුතේ මතකද මම ඔයාලට කිව්වා graphite ඇනෝඩ් එක inert ඒ පැත්තට යන්නේ පුතේ Cl minuses. එහෙමනේ අපි ඇන්දේ ඕක. ඇනෝඩ් එක minus එක Cl minus Mg2 plus මෙයා මේට ඇනෝඩ් එකේ වෙන්නේ පුතේ Cl minus release converted to Cl2 cathode එකේ Mg2 plus take 2 electron Mg liquid being formed. Physical states are required for the award marks for the ARP reactions. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ physical states ලැබෙන්නේ නැත්තම් ලකුණු නොලැබේ. right? මේවයි physical states consider කරලා නැහැ. half reaction එකේදී physical steps physical states consider කරලා තියෙනවා. State the importance of the occurring G. Here a product is recycling process. ඔයාලට මතකද? recycling එකක් අපි කරේ. මෙතන recycling process it is economically feasible, economically profitable. It is very cost effective. එතකොට recycle කිව්වට ලකුණු තුනයි. cost effective කියන්නේ economically effective කියන එකට ලකුණු තුනයි. එතකොට cost effective කියලා ලිව්වත් economically profitable කියලා ලිව්වත් එකම දේ ලකුණු හම්බ වෙනවා. right. ඒ ලකුණු 50 ලැබෙන්නේ ওই විදියට. හරි. එහෙනම් පුතේ dow process එක ඉවරයි. fast pipe එකත් ඉවරයි. දැන් next day එක අපි dates ටික confirm කරලා group එකේ දෙන්නම්. එතකොට next එක නම් free නෑ පුතා. යම් ඒකට payment එකක් කරන්න වෙයි. අපි ඒක දැනුවත් කරන්නම් within via the group. Okay, goodbye for yourself. Okay, you can leave now.